think all of us actually have to turn off the video. But at any time, if you are actually interested to talk, like face to face or something like that, then just let me know. I can turn on the video. But we are just trying to solve the lagging issue right now, considering the internet connection. Okay, so today's I'm going to make this more of a casual Excuse me, version. Excuse me, Yes. Dr. Hayati, can I Yes. translate a little bit so that they can understand? Sure. Yes. Yeah. Sure. Xin chào quý vị, cô vừa mới tiến sĩ Hayati Samsudin đến từ trường Đại học Saint Malaysia, trường School of Industrial Technology ở cô có những nghiên cứu chuyên sâu về cái lĩnh vực bao bì, về truyền khối trong bao bì, về các cái vật liệu tiếp xúc thực phẩm, cũng như là các cái vật liệu phân hủy sinh học, các loại nhựa sinh học. Và hôm nay thì cô có mặt ở đây để mà chia sẻ với chúng ta về cái đề tài đó là bao bì thực phẩm, no one size fits all. Thì lát nữa cô sẽ nói về vấn đề này. Cô nói rằng rất cảm ơn quý vị đã tham gia vào cái buổi seminar hôm nay, mặc dù là có cái sự mặc dù là mình diễn ra ở bên mình là vào buổi tối, nhưng mà mọi người cũng đã có mặt và nghe sự chia sẻ của cô. Và nếu như mà hiện tại thì để cho đường truyền nó ổn định hơn đó, thì chúng tôi yêu cầu là quý vị tắt cái camera. Tuy nhiên nếu bất cứ lúc nào mà quý vị cần cô tiến sĩ mở cái camera lên thì quý vị cứ lên tiếng. Rồi, cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì tiến sĩ Hayati sẽ bắt đầu cái bài sharing, bài chia sẻ của mình. Tôi sẽ xin phép chị Lương, vì tôi sợ rằng là cô nói quá dài có thể là tôi sẽ không có theo kịp. Okay. Okay. It's a very nice language. Really, I love the sound of it. Okay, so at any time, if you guys have any question, I will try to go slow, and then feel free. Okay, especially students, we are here to actually share with you. This is not just the technical aspect. This is a part of how we live the life, because unavoidably we are dealing with food products and also packaging on a daily basis. So it's good to know something that you can apply on your daily life. Okay, so today I purposely chose this topic, food product packaging. No one size fits all. The idea behind this is just to inform, at least you are aware, not just any packaging or materials can be used for any different food products. And in some cases, we have the situation where you guys are using disposable container, like you see from this photo, right? So this disposable container, as the name implies, it should be disposed right after single use. It's not meant for us to use it double or triple times, because otherwise they would actually start having the interaction, something that we do not want to experience. Okay, so before we go further, let's do this activity. If you guys could actually go to joinmyquiz.com and enter the game code, and then I will just start this. So I would like to see your input. So I think you can type either in English or in your language, whatever that is actually convenient. I'm sure Ms. Trang and also Dr. Kwan would be able to help to translate those. Thank you. So we type in the address joinmyquiz.com or joinmyquiz.com. Okay. Yes. Okay. And then just enter the game code. You can also type quizzes. It's not a problem because they will also ask the same number. Mọi người gõ vào cái thanh address ở trên cái Google Chrome của mọi người hay là Firefox gì đó, nói chung duyệt đó, mọi người gõ vô cái joinmyquiz.com
để vào cái này và gõ cái game code là 264736 ạ. Cô có ghi ở trên chat box rồi đó, mọi người vào đây để tham gia một cái game mà cô đã thiết kế từ trước. Mình thử vào cái này coi. Join my quiz. Vô không được hả? Vô không được hả? Coi. Join. Yeah, let me just stop sharing. Want to access. .com. Join my quiz. They are separated or it's wrong. They have space between the words or no, it shouldn't be. It shouldn't be. Yes. Yeah, I can see there are a number of people online now on the this website. Let me just share again the screen. Oh, you guys can see this. So we have 19 so far. And please, everyone, feel free to just ask questions at any time. Okay, this is more casual and sharing. You do not want, I mean, don't have to be shy. You know, we are all learning over here. Yes. Cô nói là quý vị có thể hỏi bất cứ lúc nào ạ. Tại vì thực tế là chúng ta vẫn đang là sharing và chia sẻ và học hỏi. Nhưng mà bây giờ làm sao vào nhỉ? Oh, I don't know whether I'm in or not. You should be in. Yeah. How to get in? But I do not see your name. But yeah, you can actually re-enter again. It's not a problem. There's never restriction for that. Full screen. So we have 53 so far. Yes, John, by any chance, just do you have the statistics, like how many % students and how many % businesses? Oh, I have to ask my husband. Wait for it. Okay, don't worry. Yeah. He said he didn't do a picture. survey on that. He said he didn't. Oh, that's okay. Yeah, so that's okay. Currently, we don't know the percentage of students and businesses. Okay. I'm sure if any of you guys, you know, whether you are a student, can you see coming me from businesses, no. Yeah. Oh no, from the list, right? I think I saw you. Yes, from the list. Okay, thank you. Yeah, you're already in. Yeah, because I haven't started. Yes, yeah, don't worry. Yeah. Yeah. It was up to 83. Yeah. So we have like, I think 60 roughly, yes, more. No, you make me nervous. Right. There's one participant. Okay. Like, what's next? Yeah. What's please next? Wait. Yes, please wait. We are waiting for, you know, a number of people to just to be able to join. Yeah. Okay, just be patient. And also, I mean, you know, while we are reading, in between this presentation,
you have any question, just feel free to start or something like that. Yeah. You Trong can khoảng thời also gian này, contact me afterwards. trong khoảng thời gian này nếu quý vị có câu hỏi gì quý vị cứ hỏi. Hồi nãy Trang có nói chuyện với lại cô thì lúc mở đầu luôn á, thì cô có nói là cô cũng hay tham gia vào các cái workshop, các thứ mà hỗ trợ cho mọi người về cái vấn đề packaging này nè. Thì nếu như mà quý vị có cần liên hệ hay là cần sự giúp đỡ hỗ trợ thì có thể xin cái địa chỉ email của cô và có thể liên lạc với cô sẵn sàng. I'm just telling them that you're ready to support them. Yeah, well, okay, I think let's just get started. We have 91 so far, and the rest can try to join. You can check through chat box. There is the link or the name that you can type in, and then the game code. Okay, let's just get started. Very basic question. Don't think too much. Just throw out answer. Nice. We just have to type. Yes, just to type, yes. Okay. As simple as that. Oh, you have all the answers here. Yes. So that's why, it's really nice. You can see, people's opinion on that. Yeah, I think pretty much everybody got it. I don't understand the the word there, but it's okay. Oh, Mary is here. Mary, I think Mary from Cambodia, right? Where's Mary? Mary Lab, I think. Is Yes, that right? yes. Yes, I'm here too, but hello. I don't know how to try. Hi, Mary. Hello. 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 Yes. Hi, Mr. Kwan. Hi. Yes, and I try to write it down, but I don't know how to answer your question. That's Dr. okay. Hayati. Don't worry. No, There's a it's just submission general button. idea. Yeah. Yeah. But I try to find the key to The write submission button, right? the answer, but I cannot find it. I know she cannot find the submission button. Dr. Hayati. I was having difficulty also. Scroll down. Sometimes it's just the screen. You're using mobile phone, right? Sometimes that's the issues. But that's okay. Yes. At least you can see some responses here. Yes. Someone answer here like preserve the food, avoid spoilage, increase sensory value. That's all correct. Nice. A material to protect food products, product containing food, a package. Yes, that's correct. A packaging company product. Yes, utensils, they are part of packaging. Nylon is an example of packaging. Yeah. I can see Mary said plastic bag. That's correct also. So there's no right or wrong answer. Pretty much you guys got it because packaging is a very general word. It can be a system, it can be a material, it can be a specific example as you, most of you have provided. And seems like I think the majority of you are very familiar with nylon, which is nice. I guess you have dealt with nylon. I think mostly maybe from your work settings or from the classes, if you remember. Okay, so packaging, and someone said stickers. That's true. Labeling is also part of packaging. Yeah. And then wrapper, and then you said like small plastic container, anything
Yeah, it's kind of like imprint that you have color, such material. Yes, that's all what packaging is all about. Okay, that's nice. So let's go to the next question. This is more specific and personalized to you that you have to actually recall back. Maybe just, 1 hour back. Let's see like what you have in mind. So give an example of packaging you have seen or used today. Just one example is enough. Plastic bag, carton, nylon, plastic bottle, can, plastic, PVC film. That's very specific. Oh, LLDPE, that's cool. Paper bag, plastic bag. Carton, backpack, that is correct. It's also another type of packaging, yes. Nylon bag. Oh, sugarcane based. This is not common, but it's nice. PP and PE. Oh, that's all types of plastics and paper. Oh, KFC. That's nice. It's a KFC box. Canned product. Bottle. Banana leaf. That is a very good answer. Banana leaf is a traditional packaging. Teacher, Naturally existing. Packaging of cake. Yes. Leaf. So leaf, it depends, because if you are talking just about leaf out there, it's just leaves. But if it's actually like banana leaf, you said it's used to wrap some dessert or cook some food in there by steaming method. That is packaging application. Craft paper. Okay, nice. Somebody said look, is it look bean leaf? Sorry. Paper bread. Oh, bread packed in paper. That is very nice. So is it that over there, Mistra? Do you know this person, DAT? I don't know. A paper bread. Oh, okay. What is it? What is it? I think it's the paper used to wrap bread. Am I correct? Yeah, Are you yes, there? yes, maybe. Yeah. So this is a very nice answer. So let's. So I think everybody already responded. Okay, thank you so much for your responses. I can see. For the most part, I think you guys go with more of a class or just a general means. But the way how we look at packaging, it can be as specific as my bread packaging, for instance, right? Like that seat over here, he used paper bread. So you know that you can use paper bread, but this particular packaging, just to highlight this very interesting answer, it can only keep your product or bread just for like 1 to 2 days in general, because otherwise if you just leave it at a room temperature, if just normal paper bag, your bread would actually turn harder, or what we call as the retrograde. Okay, so it's becoming like really hard to actually consume the bread because they lost the moisture. Okay, so that is the reasons why most of the time you see in the supermarket, unless you just want to grab it and go, then they are not going to pack bread into paper bag. Okay, so that is just a very nice example. And I think a number of people said something about banana. Can I translate a little bit? Yeah, sure. Sure. Yeah, thank you. Cho mình hỏi chút xíu là bạn Đạt hay là anh chị tên Đạt nào đó cho mình hỏi là cái paper bread đó có phải là cái giấy mà anh chị dùng để gói bánh mì không ạ?
là cô đang muốn hỏi cái paper wrap đó, tại vì cô rất là interest vào cái đó. Không biết là anh chị nào tên Đạt có ở đây không ạ? Dạ thì, có em ạ. Dạ là anh ơi, có phải là cái paper bread đó, ý anh là cái cái giấy gói bánh mì mình ăn không phải không anh? Dạ chỉ là ý là cái nói là cái túi đựng gói bánh mì mình. Dạ vậy thì đúng cái cô hiểu rồi ạ. Dạ thì mình xin phép dịch chút xíu. Là cô nói là cái paper, cái giấy mà dùng để gói cái bánh mì này ấy, thường thường là họ chỉ có thể giữ được cái bánh mì trong khoảng từ 1 đến 2 ngày là fresh thôi, và sau đó là thường thường là bánh mì nó sẽ trải qua một cái tình trạng nó gọi là nó bị cứng dần lên. Và nếu mà ở trong siêu thị hay là ở các cái cửa hàng mà mình mua cái dạng này thì cũng là cái dạng mà grab and eat and go, tức là mình thức ăn gọi là cũng nhanh đó, mình mua về mình ăn trong vòng vài tiếng đồng hồ chứ mình không để được lâu. Vậy thì sẽ phải có những cách bảo quản khác, thì cô nói như vậy. Đây là một cái explain thêm của cô về cái vật liệu này, và cô nói là anh cho cái example về cái vật liệu này khá là interesting anh Đạt ạ. Okay. Yes. Please. Yes, you're a really good translator. Really. I think you cover all the bases. I mean, I pick out just few words. Thank you so much. Yes. And banana leaves is one of the most traditional packaging out there. One disadvantage only for banana leaf is we cannot seal them, but you can definitely cook them. And also cook the food together with banana leaves. They are heat stable, and they can actually provide aroma and then better taste. So it's a very nice natural packaging that we have. Unfortunately, if you are thinking about using banana leaves for a long term, it cannot be sealed unless you need to do some modification. And also, if you realize banana leaf is pretty brittle over time because they are losing their moisture. And if you keep it, at just normal room temperature with exposure to sunlight, the color will start to fade away. Okay, so this is normally we call it degradation, or the color changes as a result of exposure to light. Okay, so let's go to the next slide. So my question is, do we really need packaging? I think most of you guys have answered what you have seen today, and more, and the answer is yes. We always need packaging, as simple as the a mug or the coffee cups that you have at home. How can you actually hold the water without actually putting it into a container? It's not going to be possible, right? Unless you directly consume from the pipe, which is not convenient as well. At the same time, you can see like the product over here, we have milk. So this is what we call as liquid product. So it's always needs some kind of container for you to be able to carry and consume. We have toothpaste. The first thing that we do when we wake up, other than just looking at your cell phone is also packaging. Why? Because we have the electric circuits or board that is being covered by a package of plastics, or in some cases, metal. So this is also another type of packaging. It's just the application is different. It's not in food specifically, but it's more electronic. And electronic needed packaging the most because you do not want them to go bad upon exposure to moisture. And also they can simply, get rusty over time because of the exposure to moisture and oxygen. Okay, the same thing also. Can we live our life without it? I mean, the packaging is impossible as well, because when we go shopping, can you grab the whole things that you purchased at one go? Not possible. So you use paper bag, like in this example, right? Sometimes you use plastic bag. Why? Because that bag helps to gather all those items you purchased into one container so you can easily carry them around. So that is one basic function of packaging, containing the product. Okay, so packaging, the first function is they contain the product. So like you can see over here from this photo,
So we have a paper tray that you can put and contain food items. This is also like medical, we call like capsules, bottles, where you can put, pharmaceutical items or medicines, and then you can just close it. For pharmaceutical purpose, it's more crucial because you see the medicines, we do not want it to be contaminated because the medicine is, we want to ensure that it is working for our body and also at the same time, it is safe for consumption. And then we're talking about protect. So this is another function of packaging. The first thing they contain. Excuse me. Yes, sorry. Let me translate a little bit about the function of containment. Yeah. Okay. Mình xin phép dịch một chút, là nãy giờ là cô mở đầu bằng cái việc cô nói đến cái tầm quan trọng của packaging, của cái việc bao gói. Thì ở cái slide đầu tiên của cô có nói đến một cái coffee cup có thể giữ được nước như thế nào, hay là sữa là một cái loại chất lỏng thì nó phải cần có một cái container, một cái vật chứa để chứa được nó. Hay là ví dụ như cô lấy một cái ví dụ rất là hay, đó là cô nói về cái cell phone của mình, là cái cell phone là một cái vật dụng mà người ta có ứng dụng cái packaging, cái công nghệ bao gói bao bì vào trong này. Tại vì cái đồ điện tử electronics thì nó cần có những cái bao bì như thế này, cần có cái cover, có những cái sự bảo vệ nhất định để chống lại cái độ ẩm cũng như là chống lại cái oxy. Cho nên là chính những cái đồ điện tử lại là những cái đồ rất cần có packaging. Thì đó là những cái ví dụ của cô để nói về cái tầm quan trọng. Hay là ví dụ như mình đi vào siêu thị, mình shopping, mình sẽ không thể nào có thể carry, có thể mang hết được các đồ, thì lúc đó cái containment, các cái vật chứa là một cái điều hết sức là thiết yếu mà cần có. Cho nên điều đó dẫn mình tới một cái function đầu tiên của packaging, đó chính là containment, tức là chứa đựng, dùng để chứa đựng cái sản phẩm của mình. Okay, thank you. Okay, yeah, Please, thank you. Go on. Okay, and then protect. Okay, so we have protect is the most important aspect of packaging because we want the product to last longer and we also want to protect ourselves. Some cases we do not want to have any spoilish organism to enter our body because of the failure of packaging that has caused the products to go bad. Okay, and then the next one is communication or communicate. How? We have nutrition facts. When you look at any packaging, except maybe household items or those like home-based industry, maybe they do not have nutrition facts. But this is something that everybody is looking at. How many fat am I going to consume by taking this product? How many proteins will I get? So you are communicating with the package without you realizing it. And also, most importantly for food safety purpose, there are allergen warnings in some of the products that are containing like peanuts, for instance, soy, because these allergens, maybe we do not have any allergic reactions to any of these food ingredients, but for some people, it can be really costly. Okay, so when I said costly, it can actually cause death. We have already a number of situations where people actually passed away within few minutes of consuming the product from the package that was improperly labeled. Okay, how that happened? By mistake. Like the product, the label stating that this product is chicken with soy milk, for instance, because they don't use like plant-based chicken sauce. So they don't use, let's say, milk to produce chicken curry. Okay, and then, but they actually do not put any allergy sign or warning, like, containing milk. And then there is a people who's actually sensitive to milk. So they could actually experience the least problem would be like rashes. And some problems could actually be extended further to diarrhea or vomiting. In some cases, it can actually cause anaphylactic shock that can actually cause death to people. Okay. And then the final part is convenience.
So you see this packaging here? Isn't it convenient? You have like 1, 2, 3, 4 different side dishes to eat together with the rice. And it's convenient because they are separate from each other. It's not like putting everything at once on your rice. Then you won't be able to taste and enjoy separate taste of all these 4 dishes. So that is the additional requirement to this modern world by the consumers. They want convenience as added value for your packaging. So packaging in general is a coordinated system, okay, that provide some of these functions or maybe perhaps all of these functions. Okay. Okay. Please. Okay. So again, let me just remind you. So functions of packaging, 3C, 1P. It's easy for you to remember. Okay. Containment, and 1C. The second C, we have communication. The third C is convenience. And P is protection. So for the businesses out there, for the students, you guys are going to be maybe starting your own business, right? After graduation. Or maybe you guys are going to be working in food industries. So you will see more specific and technical function of packaging, which is protection. That is the main reason how we can store the product longer. Okay, because the product, even though you have processed it properly, just look at curry at home. When you prepare curry at home, so you just leave it on the stove. It may be last for like, overnight, depending on the, temperature your room is having at the moment. But it could actually go bad as soon as, after 3-4 hours. Why? Because there's no extra protection to that curry. You just heat treated, cook the curry, but there's no other protection. The reason why there's no other protection, because the products, food products, they contain a lot of ingredients that are just needed for microbial to actually grow. And microbe, they have their resources, like the food that you provide to them, their nutrients, and they also have oxygen. So we are talking about microbes that is actually surviving with the presence of oxygen. So oxygen is also helping the spoilage of their foods to go further. So how we can actually prolong the shelf life of this curry is by using packaging, the right packaging material that can protect the products, and also perhaps to some extent the right packaging technology. Okay, so let's take this example. Okay, sure. Yeah. I need to translate a little bit. Yeah. Hồi nãy tiến sĩ Hayati có nói về cái chức năng đầu tiên là cái chức năng chứa đựng cái sản phẩm, đó là cái chức năng đầu tiên cơ bản nhất rồi. Sau đó là cô có nói về các cái chức năng, đó là bảo vệ thông tin và cái chức năng là tạo cái sự thuận tiện cho cái người tiêu dùng. Thì cho phép mình nói chút xíu ngắn gọn là cái chức năng bảo vệ thì nó giúp để có thể bảo vệ, giữ được cái sản phẩm, có thể kéo dài được cái thời gian sử dụng hơn, nhất là bảo vệ cái sản phẩm khỏi các cái vi sinh vật gây hư hỏng và vi sinh vật gây hại. Cái thứ hai nữa, một cái chức năng thứ ba đó là chức năng về thông tin, thì nó sẽ giúp người tiêu dùng có thể biết được là khi tôi sử dụng cái sản phẩm đó, ví dụ cô cho những ví dụ rất là cụ thể, tôi sử dụng cái sản phẩm đó thì tôi ăn bao nhiêu chất béo vào, tôi ăn bao nhiêu cái đường vào, liệu rằng là cái sản phẩm này nó có an toàn đối với tôi hay không. Ngoài cái việc thông tin về cái đặc tính về cái thành phần của cái sản phẩm thì nó còn thông tin, nó còn có những cái cảnh báo về cái sản phẩm đó, nó gọi là các cái warnings, là nó có nói về các cái tác nhân mà gây dị ứng, các cái allergens. Ví dụ như là có những người không thể sử dụng được peanuts, các cái đậu phộng chẳng hạn, hay là không thể sử dụng được soy milk, hay là đạm sữa, hay là sữa đậu nành chẳng hạn, thì đó là những cái tác nhân gây dị ứng khá là phổ biến ở các cái nước Tây phương á. Thì phải có những cái warning này để họ có thể biết được rằng là cái sản phẩm này nếu như vậy và họ không sử dụng được. Và những cái việc mà bị dị ứng này nó có thể dao động từ những cái biểu hiện rất là nhẹ nhàng, ví dụ như chỉ là sưng
sưng cổ họng hay là sưng miệng thôi, cho tới ỉa chảy, sorry quý vị, tiêu chảy này, rồi nôn mửa, rồi thậm chí là sốc, thì đó là những cái vấn đề mà một cái thực phẩm có thể gây ra cho mình. Và cái function, cái chức năng communication nó sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể nắm rõ được những cái thông tin đó và họ có thể tránh được. Và cái chức năng cuối cùng là cái chức năng cung cấp cái sự thuận tiện cho người tiêu dùng, là chức năng convenience. Thì ở hồi nãy cô có show ra một cái hộp cơm đó, cô có chỉ ra là nó có nhiều ngăn, như vậy thì người tiêu dùng sẽ một lúc có thể thưởng thức được nhiều cái vị khác nhau trong cùng một cái hộp cơm như vậy. Vì vậy mà chốt lại ấy, thì ở trong cái packaging này, cái vai trò packaging này, thì packaging này nó là một cái hệ thống coordinate system. Thực sự là mình cũng chưa có biết dịch làm sao để cho nó thể hiện rõ được cái chữ coordinate nữa, mà nó là một cái sự điều phối và cân bằng giữa các cái vai trò của các cái chức năng của cái vật liệu làm bao bì. Và cô có nói tới cái 3C và 1P, đó thì chính là 4 cái chức năng của cái bao bì đó. Rồi mình xin phép để cho cô nói tiếp, please. Okay, thank you so much, Ms. Roy. Okay, so I have this example T throughout these functions of packaging, so hopefully it is easy for you to follow. So the first one is containment. You see, T is free-flowing products. It's like, it's either powder or it's like pieces of leaf, right, that has been dried or ferment. So these teas you cannot just hold with your hands, the entire time. So how to make it, better? So we put this tea into this. It can be like, fiber bags most of the time. So, and then once we put in there, so you have a portion of free-flowing products like tea, so that you can actually consume. So this is the containment function. And let's go to the protection function. You see protection function. So tea can be prepared hot or cold. So in this case, it's actually hot tea. So this protection, the tea bag itself is providing certain degree of protection for the products and also the consumer. Okay, so the product is being protected from pest, rodent. But in terms of the consumers, so you do not have to actually, deal with like pieces of the tea leaves or anything. It's all put together in a bag. And then they have this handle. It's providing protection from you from getting hurt because of the hot water that is being used. So protection can offer it can be offered to a different degree accordingly to the type of the products. And most of the time, it is being offered through barrier, mechanical, and also like sealing properties of that material. Okay. And then let's go to the next one, communication. This packaging works as silent salesman. So you can see even without looking into any written word, you can see the teapot there. We would understand immediately this is a tea product, a canister to use to actually keep tea. So if I want to make tea, this is the place where I will look for the tea products. Okay, so this is they are communicating to you. Okay, and then convenience. So convenience, this you can see this tap that we are actually holding normally before you step into this hot water. So this is providing convenience so that you do not need to actually use like spoon or anything. You just drop the bag, but you can still protect yourself from the hot water. And also at the same time, you do not have to be bothered by the loose tea leaf. So when we drink, sometimes, the loose tea leaf will actually come as part of the drink. And this is not an appealing experience. So you are providing convenience to consumer by separating those loose tea leaves and put them together into this tea sachet or bag. And it will be really easy also to discard this product or leftover. Okay, Ms. Chung, you want me to go further? Yeah, I think you can continue. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah. So when we talk about the function, this is part of thinking about those functions.
containing, protecting, communication, and convenience is a competitive strategy. If you are from businesses, if you are students thinking about starting your own business, marketability is very important. That's how you make profit, because consumer will purchase what they find interesting. These days, most of the consumers do not care about how much they have to pay, if you realize about it. Okay, otherwise we wouldn't have unboxing videos or online or YouTube, because that unboxing is you are actually opening the package. It's just a package, right? But the experience, when they open the package, the look of the package is what enhancing the sensory aspects of all of these consumers. That is what they are looking for, other than just the product itself. So for marketability, if we compare these two ice creams, okay, so we have this normal, maybe some branded ice creams in this plastic tub versus these more smaller, but it's actually using like paper-based cups. And then this is not only just paper-based, you can see it's portion control. You see, portion controls meaning that, one time you just consume is over. This one, you have to put back in the freezer. Okay, and then another one is mess free, because you do not need to actually look for spoons, because the spoons is a part of the packaging design. You see the lid over here? Yeah, that's how they actually separate those and then make into the spoon shape. And then you can actually scoop the ice cream out of this container. So the spoon is also ergonomic. Ergonomic means, easy to handle, easy to hold. It's not slippery for you as a consumer to hold that packaging of products. And then sustainable. Why sustainable? They are using plant-based materials, which is paper as compared to plastics. That most of the time, the plastic that we have right now are actually made from petroleum. Okay, another competitive strategy is role in branding. So I have two bottles here. So what these, bottles remind you of? Can I get some responses? Can you please type in the chat box, please? How about this bottle? Do you recognize this bottle or you recognize this bottle? Okay, someone said, yes, Coke, yes, big. Okay, anybody else's? So we have two different bottles here, and also the products. Maybe you can see through the product. So anything that you are being reminded of. Cô có hỏi là hai cái chai này á, làm cho mình nghĩ tới cái gì? Quý vị có thể trả lời ở trong chat box ạ. I have to translate your questions. That's okay. Yeah. Okay, I can see response. Coke, Pepsi. Coca-Cola, Pepsi versus Coke. Okay. Coca-Cola, Coca, Pepsi, Coca. Okay, so you guys are correct. But the most distinguished one is actually this one. If you can see my cursor, this is Coke product. Okay, so the color is almost the same. This is actually Pepsi. But comparatively, Coke versus Pepsi, most of the consumers, their mind has been strategically linked to this shape, to Coke product, because that's how they have been doing for many, many years. So how can you reinforce the memory of consumers to purchase your product over and over again without them knowing? It's actually by using the packaging itself. You are reinstating that memory into their brain. So when you like the product, when we see certain color, it reminded of of certain brand in particular, because that is the role of branding. So packaging has a very important role in branding product. So let's see, this is actually the packaging evolution of Coke. You can see over time, they started with this shape, but this was around 1800. And then starting from there on, they are maintaining this contour shape. You can see they are changing.
the color, they are changing the material they use, but still the shape is what they maintain, because that is what will remind you of their product. And without you knowingly, you will actually go and purchase the products more. So this is part of the marketing strategy by using your packaging, because people, they may have experienced your product, but they will associate that product with the first thing they see. The first thing we see is the package. Sorry. Okay. Let me translate a little bit. Sure. Cô có nói tới cái competitive strategy là cái chiến lược cạnh tranh đó, quý vị. Thì cô có nói về cái tính thương mại hóa của cái sản phẩm đó, marketability. Thì hồi nãy cô có show ra cái, can you go to the previous two slides? Sure. This one? Next. This one. Yes. This one. Thì cô có show cái hình mấy cái hộp kem, thì cô nói là cái hình bên trái, cái hộp kem bên trái là một cái dạng hộp kem truyền thống của đó giờ mình hay thấy. Nhưng mà cái dạng hộp kem bên phải thì họ đã thay cái vật liệu plastic ở đây thành cái vật liệu dạng giấy như thế này, và nó rất là thuận tiện ở cái chỗ là nó có thể mở ra, nó gấp lại thành cái thìa và có thể sử dụng luôn, và sau đó mình có thể bỏ đi. Và cùng lúc đó thì cái size, cái kích thước của nó cũng được giảm lại để người ta có thể ăn một lần, người ta có thể vứt đi luôn. Trong khi đó là đối với cái này mình lại phải cất lại vào cái freezer và cái tủ lạnh. Cho nên là cái tính thương mại hóa của cái sản phẩm đó nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà mình design cái packaging của mình, làm thế nào để cái sản phẩm nó dễ dàng cầm nắm sử dụng, nó mess free, tức là nó không tạo ra nhiều cái đổ bể rồi này kia, nó ergonomics, tức là nó thuận tiện cho cái người sử dụng, dễ dàng mang đi, dễ dàng vứt bỏ. Nó có thể kiểm soát được từng cái thành phần bên trong với một cái số lượng nhỏ, nó gọi là portion control, và nó còn sustainable nữa, tức là người ta đã thay thế cái plastic bằng cái paper. Nó có cái tính gọi là sustainable đối với môi trường. Please go to the next slide, please. Và ở cái chỗ này, ở cái slide tiếp theo thì cô có show to the Coca-Cola slides. The next slide. Ở cái chỗ này thì cô có nói tới hai cái sản phẩm này, cô che cái brand đi, và cô hỏi rằng là mình nhìn vào thì những cái chai này nó làm cho mình nhớ tới cái gì. Thì quý vị cũng có người trả lời là Coca-Cola, người trả lời Pepsi á, thì cô có trả lời luôn là cái lọ bên trái này là Coca-Cola và cái lọ bên phải này là Pepsi. Cắm dùng cái sạc coi. Thì cái lọ bên phải này là Pepsi. Thì cô có nói là cái chính ở đây là cái packaging, nó giúp cho cái tạo nên được một cái thương hiệu của cái sản phẩm đó, nó gọi là branding. Cái vai trò của packaging rất là lớn trong cái việc tạo thương hiệu của sản phẩm. Please go to the next slide. Và rõ ràng là Coca-Cola hay là Pepsi này, ví dụ ở đây là Coca-Cola thì họ giữ nguyên cái shape của cái bottle này, họ không có thay đổi nhiều, họ có thể thay đổi màu sắc nhưng mà cái shape là không có thay đổi, để làm sao để mà cái người tiêu dùng nhìn vào một cái là có thể nhớ ngay tới cái sản phẩm của họ. Và đây là cái chiến lược để họ có thể củng cố được cái hình ảnh sản phẩm của họ trong cái trí óc của người tiêu dùng. Okay, please go on. Please, yeah. Okay, so let me introduce you guys. You guys have seen these packages every day. It's just that whether you know the types of it. So we have metal. Yeah, so one example is soda can. We have glass bottle, maybe milk in a glass bottle. Bread packaging, this is common. We see every day. Okay, it's actually packed into plastics. And also you have many things around us, even your car compartment made of plastic as well. And then paper and paperboard. So this is like UHT container. So we have paperboard being used, and also paper materials also being used in other examples. So let's take a look. I will not go into much details or technical aspects, just enough that you are aware. Even though we said metal packaging, but we do have different types of metals. Okay, so the question I have here for you, are these two materials similar, this versus this? Okay, so let me give the answer before maybe I can ask further. So they are both not similar, because this one is made of steel. It's still metal packaging, but another one is made of aluminum, also metal packaging, but the materials are different.
Okay, I think I said, yeah. Okay, thank you. Yeah. Yes, there's And an then answer here, still in aluminum. Yeah. Bên Yes. trái là bằng thép và bên thép không rỉ đó quý vị, và bên phải là nhôm aluminum. I think there's something technical. Okay, got it. Okay. Okay, so you can see here. So this is 3-piece can. Why we call 3-piece? Because they are 3 pieces: the lid, the bottom, and the body. So 3-piece can is made of steel. So these normally comes with coating. So coating is the inner side and also the outer side of the product. But the inner side is very important because it's product dependent. So just to tell you, if you are doing canning business, not just any can be used for your products. Okay. And then sealing, there are a number of different types of sealing, but I will not go into details into this. But just to tell you, the sealing is very crucial, because if you are not able to seal these containers properly, then you are compromising the quality of the products from the moment they are being packed. So you are wasting your time and also your money. Okay, and this is made of aluminum. We call it 2-piece can. Why 2-piece? Because we only have the body, and the bottom one is actually one piece, and then we have the lid. So that's why it's 2-piece. Okay. So aluminum, if you realize, when you purchase soda can, when you hold it with the product, it's very sturdy, right? So because the reason is because they have pressurized gas. What do we have here in this product? We have carbon dioxide. That's why when you open the container, you can hear the sound. That is the sensory aspects that the consumer is looking for, meaning that the product is carbonated. Okay, and you want to maintain that. And the presence of that carbon dioxide helps to provide the strength to the whole of this can body, because aluminum is very thin materials in this case. And if you realize, after you consume the whole soda, and you can just smash the whole can easily, right? Because it's no longer having the strength that was actually lent by the product before, because of the presence of carbon dioxide. So we need this. This is what another type of packaging technology, also by including the pressurized gas into the can. Okay, so that they can survive storage and distribution. Okay, please, let me translate. Ở đây Sure. cô có nói về hai cái vật liệu làm cái can, làm cái lon nước giải khát, và cái can để mình làm các cái packaging thuộc dạng đóng hộp á. Thì cái bên trái nó là giống như là anh Phúc gì đó, bạn Phúc gì đó nói sách Tây thì đúng hơn, mà nãy mình nhầm với lại steel. Mình đang nhớ trong đầu nó là stainless steel và thép không rỉ. Thực ra cái stainless steel nó là cái khác nữa nha, tức là cái steel nó phải phủ lên một số cái loại hóa chất để có thể giúp cho nó không có bị reset. Còn ở đây là đang là vật liệu là steel thôi. Thì ở đây cái can này nó là 3-piece, tức là nó gồm có 3 mảnh, là mảnh ở đáy, ở cái mảnh làm thân và cái mảnh ở trên đầu như thế này, cái nắp ở trên này. Thì thường hồi nãy cô có nói rằng là thường là nó sẽ được coat, tức là nó sẽ được phủ một số cái lớp hóa chất nào đó. Thì những cái lớp phủ này nó sẽ tùy thuộc vào cái sản phẩm, là cái sản phẩm này nó yêu cầu như thế nào, nó có cái tính chất như thế nào thì người ta sẽ phủ cái lớp phù hợp. Thì đối với cái dạng can như thế này thì cái việc mà niêm phong cái can này, hàn cái can này, nó rất là quan trọng. Nó gọi là sealing này nè, nó rất là quan trọng, vì nếu như cái quá trình seal mà không tốt đó, thì dẫn tới là mình sẽ chỉ có tốn tiền thôi và làm hư hỏng cái sản phẩm ở trong này. Còn đối với cái hình bên phải, đó là cái hình về aluminum can á, thì đây là một cái 2-piece can, là một cái lon mà có hai cái bộ phận là cái phần thân và cái phần nắp. Thì quý vị cũng thấy là ở cái lon này khi mà đựng nước ngọt đó, thì cầm vào nó rất là chắc chắn. Nhưng mà thực chất đó, thì cái bản thân cái aluminum này nó là một cái vật liệu nó khá là mỏng, nó rất là mỏng và nó yếu. Thì tại sao mà mình cầm cái lon nó chắc như vậy, là tại vì cái nước ngọt này nó được bổ sung CO2, nó được nén CO2 vào đây,
Chính vì vậy mà cái CO2 trong này nó cung cấp một cái sức bền cho cái lon này. Okay, please continue. Thank you. Okay, so this is just to show you general type of metal. We have steel, can be either thin plate or thin free steel. We have aluminum, can be two-piece. This is common for beverage, or metallized film and foil. So metallized film, you have seen this. This is like potato chips bag. Okay, so potato chips bag is plastic, but has been metallized. So we have aluminum deposited on the plastics. So that's why you can see the glossiness. Okay, and the foil, aluminum foil, is the one that you use normally at home for barbecue or for, putting some baked goods, right? So this is a type of metal packaging. Okay, glass packaging. The same thing. Are these two materials similar? We as consumers, we see it, there's nothing different. It's only the color different, right? So it is, different in terms of the materials itself because we have different types of glasses. So that's why when you are at home, do not simply put just any glass container in a microwave or, for instance, in the oven, because not just any packaging or glass packaging can survive that temperature, especially the oven temperature. Okay, like the one you see on this left side may be able to survive it, but the one you see on the other side, like for beer bottle, may not be able to survive the higher temperature exposure. Okay, so these are two different types of material. So we call it borosilicate. This is type 1. And we have type 2 for beverage, like this case, treated soda lime glass. Okay, so these treated soda lime glass, you can see they are importing, it's being treated already because the product's normally acidic, like beer, right? So you want to treat that glass container so you do not have any leaching through your products that can change the sensory aspects of the beer. At the same time, we can actually add color. The reason why color is here, not only to make it attractive, but we need this amber color to actually protect beer from oxidation that is caused by light exposure. Okay, so that's why if you think about it now, all of the beer bottles, they are actually amber in color, or at least have some color, right? Okay, so this type 1, like this one, is like Pyrex. I think you guys are familiar with Pyrex brand. Yeah, so that brand, they are using borosilicate types of glass. Can I continue to the next slide? Ở cái slide này cô có nói về cái vật liệu bao bì làm bằng thủy tinh, thì cô có nói trong thằng bố trong thằng lồn mạnh mà ra ma để bố mày cầm cả cái chai bố mày gọi vào hai cái này mày đi vực đến các bố này thì mày ba là 26 phần nhiều đến là sao sẽ đến một phần đi cái thằng lý solo con đi mẹ là mày xung số cho con đi chị nhà mi tinh tướng đi ngang dặm trong quá trình xuyên đến một cái phổi trụ trong lồng. The nice commercial. I'm sorry. That's okay. Mình xin phép được tiếp tục dịch cái slide này chút xíu. Hai cái vật liệu này mình nhìn là thủy tinh nhưng thực chất là nó có khác nhau. Cô có nói là cái hộp ở bên trái này nó có thể nó chịu được nhiệt, nó bền về mặt hóa học, và cái vật liệu này nó là được làm từ borosilicate. Và cô có hỏi một câu rằng là liệu là dân mình có quen với lại cái thủy tinh T-Rex không? Thì đó là cái câu hỏi của cô, là không biết mọi người có quen với cái thủy tinh T-Rex không. Còn cái bên phải này thì là cái dạng thủy tinh thông thường. Thì nếu mà khi mà nói tới cái dạng thủy tinh thông thường thì thường người ta sẽ có những cảnh báo nhất định, ví dụ như là không có được sử dụng trong lò microwave hay là trong cái lò nướng chẳng hạn, vì là nó không chịu được cái nhiệt độ lên tới mức đó. Thì ở đây đây là một cái ví dụ về một cái chai bia và được đóng gói bởi một cái loại thủy tinh mà nó gọi là treated soda lime glass.
thì cái loại thủy tinh này nó có xử lý rồi, nó có xử lý để mà có thể ngăn chặn được cái sự leaching của cái bia này, tức là bị rò rỉ cái bia này ra khỏi cái chai này. Cái thứ hai nữa là nó có add color vào, tức là nó bổ sung màu vào đây. Thì cái việc bổ sung màu này không phải là chỉ làm cho nó đẹp, mà cái việc bổ sung màu này còn làm cho cái chai nó trở nên nó có cái màu tối. Thì cái màu tối này sẽ giúp bảo vệ được cái bia khỏi cái quá trình oxidation, quá trình oxy hóa do ánh sáng. Okay, please go on. Okay, so I'm typing at the chat box also. Just as a reminder, you know, this is like for safety. Sorry. Yeah. Okay, so another thing also, just not any, I said about the glass, right? Even metal packaging like aluminum foil, so do not use them with microwave. Can cause electric spark. That is the least problem. It can also cause explosion. Okay, so be careful with that. Okay, so here are the classifications of glass. So we call type 1, 2, 3, and NP. What we normally go for is type 1, 2, and 3. So borosilicate glass, okay, this is like, you know, thermal shock resistance. So this is common for our baking applications like Pyrex. Okay, treated soda lime glass. So the one that you saw just now, like beer bottles, it is mainly for product that is acidic, like with pH less than 7. So you can add coloring agent, you know, like iron or malite to actually cause the brown color. Or you can include cobalt oxide. This can give, you know, blue color to the glass, and chromic oxide provide green color to the glass, like you see for olive oil. And then commonly used type of glass is actually soda lime glass, like for food and beverage applications. So just to share with you, some of the, I think there's like maybe a lot of clubs or pubs over there, right, Ms. Trump, in Vietnam? Excuse me? There must be a lot of clubs or pubs over there, right, in Vietnam? Oh, yes. Yeah. So the same thing like around the globe. So some of the pubs or clubs, they actually go for we call tempered type of glass. Okay. So this is tempered, yes. Tempered. So meaning that it has been treated with high heat. The reason is to release the stress. The reason why they use tempered glass is because when people get drunk, they lose their mind. So they can, maybe, unwantedly try to injure somebody else using the glass that's around them, right? So when these types of pubs or, business actually using tempered glass, so they can avoid those types of material from being used as a weapon. So this is also another kind of treatments that is normally applied for certain types of glass container. Oh, please. Okay. Let's go back. Okay. Okay. I'll go back. Okay. Yeah. Ở đây cô có nói về mấy cái loại mấy cái loại thủy tinh á, thì cái đầu tiên là cái borosilicate. Thì cái vật liệu borosilicate này khá là kháng với lại axit với kiềm, với lại kháng lại cái sự thay đổi chênh lệch về nhiệt độ, cho nên là nếu mà sử dụng để chứa hóa chất hay là chứa đựng thực phẩm và sử dụng được trong các cái loại lò vân vân thì có thể sử dụng cái borosilicate này. Còn đối với cái treated soda lime glass này thì sử dụng đối với những cái loại sản phẩm mà có cái pH, giá trị pH dưới 7, và mình có thể bổ sung các cái chất tạo màu, ví dụ như là sapphire hay là malite này, để có thể tạo ra được cái màu nâu cho cái packaging. Mình có thể bổ sung cobalt oxide để mình tạo ra cái màu xanh dương cho cái sản phẩm, và có thể sử dụng chromic oxide để tạo ra cái màu xanh lá cho cái packaging đó. Đối với cái soda lime glass, cái dạng thủy tinh bình thường á, thì bình thường là sử dụng để chứa đựng các cái loại thực phẩm và các cái loại đồ uống thông thường. Okay, please. Okay. So the same question. So are these two materials similar? Okay, so let's see this one, you have the body. It looks different compared to this one, right? So here you have oil and then you have water. Okay, so these materials, most of the time for this particular application, you would go for PET. And you would have seen this symbol
like symbol number 1 and also PET symbol imprinted on the bottom of these bottles. But this lid itself could be actually made from different materials. Again, depends on the suppliers. So most of the times right now we are using PP materials, polypropylene, but we do still have some others that's actually using Hdpe. Okay, so it can be either Hdpe or PP, but Hdpe is not that common. In some cases, it's quite common. But the materials we use is polyethylene terephthalate. Okay, so polyethylene terephthalate, you can see these are just for certain types of like this application. The reasons why is polyethylene terephthalates to have moderate barrier to moisture, to gases, which is also needed. So that's why you can see like soda bottles, right? Coke bottles in plastic. So they are actually made also from PET. So because that PET has been modified, okay, because it has been improved in terms of their barrier properties. But comparatively, PET bottles versus metal and versus glass packaging for Coke product, they all have, if they are packed in these 3 different containers, okay, metal, glass, and also plastic bottle, PET. So these 3 products, although they are the same, Coke, but the shelf life is different because, and especially for PET, the shelf life is significantly lowered compared to glass and also metal packaging for Coke products. So this is just strategically when you are designing a certain package for your product, then you need to consider the next question: how long do I want it to last, this product? So this product not just about consuming the product, like the product is still edible, but you want to maintain the same quality that you get as soon as you produced the product. Please. Okay. Back, please. Okay. This one. Ở trong cái slide này thì cô có nói tới cái vật liệu bằng plastic và bằng nhựa. Thì đây có đưa ra cái ví dụ là 2 cái chai này nó làm bằng PET, polyethylene terephthalate. Thì đây là cái dạng plastic mà người ta sử dụng khá là nhiều để mà chứa đựng các cái loại dịch lỏng hay là các cái loại nước. Thì cái vật liệu PET này cũng có nói nó đóng vai trò là một cái moderate barrier, tức là một cái rào cản mang tính tương đối đối với cái độ ẩm và các cái loại khí, và nếu như mà để mình so sánh giữa cái vật liệu nhựa PET này với cái metal và với cái glass, tức là với cái thủy tinh và với cái kim loại để mà cùng chứa cái sản phẩm là Coca-Cola thì rõ ràng là cái PET này, cái shelf life, cái thời hạn sử dụng của cái sản phẩm Coca này nó thấp hơn hẳn so với cái việc mà mình chứa đựng Coca-Cola trong cái vật liệu làm bằng thủy tinh hay là kim loại. Okay, thank you. Okay. Please go on. Yeah. Okay, so these are just general examples of plastic types that we have. We have tons of plastic types and been modified a lot. So, but the main or common ones that we can find from the supermarket, so we have like type 1. Sometimes you don't see the symbol PET, you just see like, number 1 printed. So this is PET, polyethylene terephthalate. You can see their barrier characteristics or general remarks. Okay, we have Hdpe, we have PVC. In some cases, they use V. This is actually most common in the United States. The reason is because when they see the word PVC, it has been associated with the chlorine toxin. So that is the reasons why they changed to V in some cases. Okay, so number 4 is very common. Most of the distribution packaging, we use LDPE or LLDPE. Ziploc bag that you have at home. Most of the time, they are actually made of LDPE material. Okay, so let's take a look because this is something near to you. I think a lot of us are actually using Ziploc bag, right? So it's made of LDPE. They have good heat sealing, but in our case of Ziploc bag, we don't have to worry because they have the Ziploc features. Now, it's a good moisture barrier.
but it's not as good as HDPE. Okay, but these materials, the Ziploc bag, is a poor barrier to oxygen and also organic compounds. So anything that is smelly, okay, or anything that is need protection from oxidation, do not store them in your Ziploc bag. Another thing, although they have good moisture barrier, but even if you put like, chips or anything in that Ziploc bag, it's not going to last more than just, 4 days or 5 days, because the Ziploc features itself is not tightly sealed. So there is always, some area where the gases can actually permeate into the materials and cause sogginess to your products. Okay. Some other examples, like, we have polypropylene, which is denoted as number 5. We have polystyrene, number 6. We do have many grades available as well. And in some cases, you can see 7. Okay, 7 means anything else that is not listed here. Okay, so like nylon, it will, if they don't mention anything about nylon, it could be like they put number 7. But number 7 can just be it can be either nylon, can be ethylene binding alcohol, or combinations of materials. That is number 7. Okay, so I will leave to Ms. Tran. Let me just like a little bit. Ở trong cái bảng này cô không có nói hết, bạn này cô không có nói hết các cái thành phần. Thì ở đây là các cái loại plastic, các cái loại nhựa mà người ta sử dụng. Please go back to the table. Yeah. Đây là cái tên của các cái loại nhựa và đây là các cái tính chất đặc điểm của loại nhựa đó. Thì các anh chị có thể tìm cái bảng này và có thể search ở trên Google là có thể ra từng cái. Ở đây mình xin phép chỉ nói một số cái mà cô nhấn mạnh thôi, là cô nói tới cái vật liệu Hdpe và LLDPE này. Thì cái LDPE này là từ cái tên đầy đủ của nó là low density polyethylene, là tức là polyethylene tỷ trọng thấp đó. Thì cái thằng này nó có một cái đặc tính là nó có cái tính chất heat sealing rất là tốt, tức là niêm kín bằng nhiệt là rất là tốt. Cái anh này có cái đặc tính như vậy. Thì cái LDPE này thường mình thấy ở trong các cái ziploc bag, tức là các cái túi mà mình có thể mình xài cái dạng zip đó. Thì cái đó mình sử dụng trong cái vật liệu là LDPE. Thì thường cái thực phẩm mà mình xài cái dạng ziploc bag này á, thì cái ziploc bag này nó có cái đặc điểm là nó có cái tính cản đối với oxy và các cái hợp chất hóa học đó, các cái chất tạo mùi rất là kém. Cho nên nếu như mình sử dụng những cái loại thực phẩm smelly, tức là có mùi, hay là mình cần phải bảo vệ nó khỏi moisture hay là khỏi ánh sáng, thì mình không nên xài cái loại ziploc bag này. Cái này là cô cảnh báo luôn là do not use ziploc bag. Và thường sử dụng cái ziploc này thì chỉ được 4-5 ngày thôi, không có hơn. Tại vì cái seal của nó cũng không có tightly seal, tức là nó không có được niêm kín và nó có thể làm cho cái sản phẩm nó trở nên bị ỉu, bị hư, bị mềm đi. Còn đó là đây là cái mà cô nhấn mạnh nãy giờ. Okay, thank you. Please continue. Thank you. I think there's somebody asking for the copy presentation. So I'll pass the updated version to you, Ms. Rao. But it will be like some slides that's not going to be available, depending on the nature of that particular content. Yes. Okay. So paper-based paperboard packaging. So you see these two papers look similar, like paper, right? But this one you have dough over here. So this is actually grease-proof paper. Okay, so the one that we use for baking. The one on the right here most probably is actually craft paper. So they are different because of how they are being processed. The reasons why we use that's why even we look, this is just paper. It's not just paper. It could be a different type of paper, because the one on your right side cannot be actually exposed to water, because they will actually get dampened. As opposed to the one on the left side over here, they are more water resistant and also grease resistant. That's why we call it grease proof, because of the process of how they are actually made of. This is I do not want to talk the technical aspects of it, but if anyone is interested to know further, feel free to just ask the question. Okay, so as already said, cái loại giấy.
Ở đây cô có nói tới hai cái loại giấy thì thực ra mình nhìn ở đây mình tưởng là nó giống nhau thôi, chứ thực ra là nó khác nhau, tại vì cái quá trình xử lý đối với hai cái loại giấy này là cái khác nhau. Cái bên phải thì nó chỉ là cái dạng craft paper thôi và nó rất dễ bị thấm ẩm, hút ẩm nếu như nó tiếp xúc với nước. Còn cái loại bên trái thì nó đã được xử lý và nó gọi là grease-proof paper. Thì đối với cái loại này á, nó được phủ một số cái lớp mà nó có cái đặc tính là chống nước và chống thấm dầu luôn ạ. Rõ ràng là mình nhìn thì mình thấy nó giống nhau, mà thực chất là cái đặc điểm, đặc tính của nó khác nhau và sử dụng cho những cái mục đích khác nhau. Okay, please. Okay, so thank you. This craft paper comes from the German word Kraft, means strong. So if you heard, it's craft paper, it's actually the strongest paper there is, the strongest in terms of their physical aspect. So our shopping bags, they are made of craft paper. That's why you can put many stuff in the shopping bags without them being, dismantled or anything. But the moment you expose them to water, moisture, then they are going to significantly experience reduced in their strength. So we have to be cautious when we are actually using this type of paper. Okay, so the same question, this is paperboard example. So we have, pizza paperboards common, and we also have this fast food, paperboard. It's also common. You can see from McDonald's or KFC, right? But they are not the same materials. It may look the same, like, slightly thicker, this kind of thing, but this is not always the case. The reason is because you see, like, for instance, for pizza application, most of the time you need to deliver this pizza, right? From, from one place to another. The key point of eating the pizza is you want it hot, you want the cheese to be like still melted. So the types of the paperboard we should go for is a type that's normally can actually retain the heat within that pizza itself. That's one. For this particular like burger, it's more like what we consider as a short term. So these can also be used like, the same types of pizza, but that is not necessary for this particular application. But, the types of, but in some cases, some other, I think food chains, they are also using the same types of paperboard. It just depends on their justification. Okay, so just to show you, this one is E flute and this one is F flute. Okay, so their properties almost the same. You can see, like, provide excellent printing surface, excellent crush resistance. Why crush resistance? These are all fast food items. Everything's always in rush, so you can simply crush things. And when they do deliveries, they stack everything together, right? So we want them to be able to actually hold the shapes of the products, and we want the packaging to actually retain how the products looks like, as if they were in the restaurant. Okay. E is actually coming from, I think, the word elite. So when they came out, this was actually among the second to last type that was produced. So later on, they produced F. F is actually, focusing more on like food and something like that. Okay, but the construction is much thinner. So when you have thinner material, you are actually cutting the cost some more. That is, the idea of it. Maybe Ms. Trump want to. Yes. Ở đây cô có nói là có hai cái loại giấy, hai cái loại gọi là bìa đó để mà chứa đựng cái thực phẩm. Thì nhìn vô thì tưởng là nó giống nhau mà thực chất là nó khác nhau. Ở đây nó dùng chữ flute ở đây tức có nghĩa là nó dùng, không biết quý vị có nhìn thấy ở đây không, tức là thực ra cái bìa này nó làm từ mấy cái lớp lận, và cái lớp ở giữa thường là nó dạng sóng, thường là để không biết quý vị có thấy mấy cái hộp hàng đó mà người ta hay làm cái dạng sóng ở trong đó là cái dạng sóng, hai bên bề mặt cái sóng này người ta để hai cái bìa cứng. Thì đó thì cái dạng cái hộp pizza này nó như vậy nè, và cái hộp của bên cái bánh hamburger này nó cũng như vậy luôn. Và cái sóng này nó có những cái design khác nhau, nó còn chia làm mấy loại A, B, C, D, E, F cơ. Thì cái sóng khác nhau như vậy nó dẫn tới là cái tính chất của nó khác nhau. Cái hình ở bên trái thì vì là mình giao cái đồ ăn nhanh và cần giữ nhiệt, ví dụ như đối với cái sản phẩm pizza chẳng hạn, thì nó sẽ kháng được cái crust, tức là
tại vì nhanh chóng mà cho nên là luôn luôn là có thể sẽ va đập làm sao đó, cho nên là phải kháng được cái crush này, tức là cái sự va đập này. Và cả hai cái này đều có cái tính chất là có cái khả năng in ấn lên cái bề mặt rất là dễ dàng. Đối với lại cái hình ở bên phải á, thì cái vật liệu, cái sóng ép này nè, nó sẽ mỏng hơn là cái hình bên trái, cái e-flute, và vì vậy mà cái cost, cái chi phí nó cũng thấp hơn một chút. Okay. Please continue. Thank you. Yeah, so these are just to show you some examples, not all, of the types of paper we have, the types of paperboard. Again, if you are interested to know what the specific functions, application for this, just let me know. But we have like further different modifications of the types of paper, and paperboard can also be classified further based on their board styles or flute types. So most of the time, paperboards they are being used for distribution purpose or shipment. Okay, so we are done with the types of packaging material. So now we have metal, we have glass, we have plastic, we also have paper and paperboard. But now you know a bit further that just not any metal is the same type of metal, and not just any packaging. Just to tell you, not every packaging that you see can be used for just any food products. We have to be careful. Careful not only for the products, but also for our safety. In some cases, the packaging, if they interact significantly with your products, they could actually cause the leaching of unwanted chemicals. That if we consume that later on, that can cause a disruption in our hormonal system. Our health will be compromised. So maybe you have heard of BPA words. Okay, those are our concerns, and we want to try to avoid it if possible. Okay. Please, ở đây cô có nói là thực ra thì bao bì các cái sản phẩm thực phẩm nó có những cái vấn đề nhất định. Đó chính là không phải là mình có thể sử dụng bất cứ cái loại bao bì nào cho bất cứ cái sản phẩm nào, cái sản phẩm thực phẩm nào. Ở đây nó không những là để bảo vệ cái sản phẩm đó mà nó còn là cung cấp cái tính an toàn cho cái người tiêu dùng nữa. Ví dụ như mình sử dụng một cái loại bao bì mà không phù hợp thì có thể nó sẽ gây ra cái việc gọi là rò rỉ các cái loại hóa chất không mong muốn và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nhất là những cái loại hóa chất gây độc. Okay, thank you. Okay, yeah. Thank you. So let's take a look at the food packaging, problem-based approach, because I just try to make it like into general classification. So in general, when we talk about food products, there's always issues with food products. The first one is their shelf stability. The second one that we are facing now is food waste. Okay, so shelf stability, what are we concerned about? The quality of the products, the nutrition. Do we really get the nutrition that we need from that food products? Maybe yes, maybe not. How about the sensory? So sensory is how you taste, how you like the taste of the product, how you smell the product. That is what memorable, right? That's why we all love food, because the smell, the taste is what makes us happy. At least for me, I love that so much. Okay. And also we have concern in terms of the safety aspect. So safety is microbial. So microbial, we have spoilage, we have pathogenic. Okay, spoilage is, the most they could do is actually they can spoil the food product. So the smell is, not so good anymore. You can see like sliminess on your products. But when we talk about pathogenic microbes, that can actually cause harm to you. Because some of these pathogenic microbes, they can produce toxin. So toxin that can cause, a neuro intoxication in your body, which can lead to death. Okay, one example is Clostridium botulinum. Okay, so I think you guys are familiar with Clostridium botulinum. Maybe I think the students have learned about it, and then the people from industries. This is the most concerning microbe, especially their spores. Okay, Clostridium botulinum
if you want to just imagine, I said already it's neurotoxin, right? So you have heard of the word Botox? Miss Trump, is it familiar to you guys? The word Botox? Yes, I've heard they use Botox to to make their skin looks like smoother, right? ample. Is that right? Yes, exactly. Yes, yes. Huh? So a lot of celebrities, they use Botox, right? They said Botox injection. Okay, why it calls Botox? And if you realize people who actually tried Botox, they can no longer smile as usual. You know, it's no longer natural because that injection has made their cheek or whatever parts they have actually injected with that Botox becoming much more stiffer. So this is one reason, and that is actually the toxin and of Clostridium botulinum. That's why we call it Botox, Yeah. like botulinum toxin, at a Yes. very low concentration. Okay, so that can be used. But just imagine when you consume, like even like from the product itself, when it's actually spoiled by this organism, it can actually cause death because they can actually attack your neural systems. Okay, so it's very crucial. But from this safety aspect, I'm not going to be talking that much. I will just touch along the way from the examples that I provide. But if you are interested, feel free to just ask. Okay, and another problems we are facing these days, food waste. Okay, developed versus developing countries. Let me tell you, this is the difference. Like, we are all in developing countries, right? And in Malaysia, for instance, the lack of facilities, the lack of packaging, that what is actually caused the food to be wasted because we do not have the technology to actually prolong it further than usual. Okay, maybe not as serious as in the least developed countries, but still, compared to developed countries. So developed countries is like, United States, European countries, they are all developed countries. Their food waste not coming because of the lack of facilities or the lack of packaging, but it's because of the consumer behavior. Because they have everything so abundantly that, they are actually wasting it because of their lifestyle. They forget. Okay. And then at the same time, I have seen like, it was so surprising also for me because we all in Asia has been talking about reducing the use of plastics, right? In Malaysia, in fact, most of the shopping malls, we have to pay extra if you want plastic bags. Otherwise, you just bring your own bag to the shopping activity. In here, it's abundant of plastics. Like 2 items, 1 plastic bags. 2 items, 1 plastic bags. Like, at the end of the day, after you're done shopping in the US, you got like plenty of plastic bags. Okay, that is the difference. You see? So depending on this, that's how we actually wanted to tackle this food waste through the packaging solutions. Why I say packaging? Because either way, we cannot run from it. All those products need to be packed. So how can we do it? When we deal with developing countries or we deal with developed countries that have so much facilities. So there are 2 different aspects that we can approach. Okay. Maybe Miss Strong, you want to? Yes, sure. Cô có nói về cái tính ổn định trên kệ của một cái loại sản phẩm nào đó, thì cô có nói về mặt chất lượng và về cái tính an toàn của nó. Về mặt chất lượng thì mình sẽ quan tâm tới cái giá trị dinh dưỡng và cái giá trị cảm quan của sản phẩm, liệu rằng là nó về cái giá trị dinh dưỡng hay là cái giá trị cảm quan nó có ổn định khi mà cái sản phẩm nó đặt ở trên kệ hay không. Còn về cái tính an toàn thì cô có nói về cái tính an toàn chống lại cái sự xâm nhập của vi sinh vật. Và ở đây thì vi sinh vật nó có 2 loại, đó là vi sinh vật gây hư hỏng cái loại thực phẩm đó và vi sinh vật gây bệnh. Và ở cái chỗ vi sinh vật gây bệnh này thì cô có nói rất kỹ về ví dụ về một cái loại, đó là cái con vi khuẩn tên là Clostridium botulinum, và nó có thể tạo ra những cái độc tố, và cái này nó gọi là các cái neurotoxin, các cái độc tố thần kinh, và có thể gây độc cho cái người sử dụng ở một cái liều lượng khá là thấp. Thế tuy nhiên thì cô cũng đưa ra một cái ví dụ, đó là cô có hỏi là Việt Nam có quen với cái khái niệm Botox hay không, thì chắc quý vị cũng biết là
người ta hay dùng cái Botox này, thì cái Botox này chính là cái toxin từ cái con vi khuẩn Clostridium botulinum này, người ta sử dụng để người ta làm căng da mặt vân vân. Thì cô có nói là tuy nhiên thì người ta sử dụng ở một cái thời gian dài thì họ cũng sẽ không còn cái nụ cười tự nhiên nữa, mà cái nụ cười của họ trở nên cứng nhắc vì họ đưa vào cơ thể mình cái chất độc dù là với một cái liều lượng rất là nhỏ. Thì đó là những cái điểm mà cô nhấn mạnh ở bên cái phần shelf stability. Còn ở bên food waste này, tức là sự lãng phí thực phẩm thì có cái sự khác biệt giữa các cái đất nước phát triển và đất nước đang phát triển. Thì cô có lấy cái ví dụ là ở đất nước đang phát triển, ví dụ như là ở Malaysia của cô chẳng hạn, thì do cái sự là thiếu các cái trang thiết bị vân vân, thế cho nên là cái nguyên nhân chủ yếu cho cái việc lãng phí thực phẩm đó chính là do sự thiếu trang thiết bị, thiếu cái máy móc làm sao để bảo quản cái thực phẩm đó tốt. Tuy nhiên đối với các cái nước phát triển thì cái điều này lại không phải, mà cái nguyên nhân chủ yếu là do cái hành vi của người tiêu dùng nó dẫn tới cái việc lãng phí thực phẩm. Okay, please. Okay. And I think there's someone requested to go a bit quickly. So do you think I should go quickly? Is that okay? Cô sẽ đi nhanh một chút tại vì bây giờ cũng trễ ở Việt Nam rồi, thì mình sẽ xin phép là mình sẽ dịch thật là ngắn thôi, mong quý vị thông cảm ạ. Okay. Okay, so I should go quickly? Yes. Okay, Yeah. okay. So solutions, okay, to these problems like packaging is the last defense, okay, for your food products. And so, but as I already said, this is not like one size fits all. So you need to be careful with that. Why? Because the packaging itself depends on the type, characteristics. This it can be barrier properties, mechanical properties, sealing integrity, design, feasibility to actually process, whether it's actually high pressure, retard, irradiation, sous vide, and also the types of technology through packaging that you can use, like active packaging, modified atmosphere packaging, vacuum, and aseptic packaging. Those are just some examples. Okay, so I would like to introduce few terminologies like barrier properties. So barrier properties offer protection against passage of moisture or gases through packaging materials. So this barrier is normally determined by P or permeability value. So you can see the formula here. This is how, when we are looking at the product, we talk about shelf life. So shelf life is the T part. So how can you actually know the shelf life of the products is by knowing the barrier properties of your materials, the dimension of your materials, and the amount of gases or moisture that can cause degradation of your product's quality. Then you can actually calculate shelf life. Okay, so these are just some examples. Moisture barrier plastics in general, we have polyvinylidene chloride. This is the most excellent one, but very expensive. We have polyolefins, commonly used and very good moisture barrier, and PET below them. And oxygen barrier, the best of the best is EVOH. And then we have PVDC, and then we have nylon, and then PET. For carbon dioxide, we have nylon, PET, and Hdpe also. So these are just some examples of the materials accordingly to their barrier protections properties. Please, let me translate a little bit. Let's go back. Okay. The formula. Yeah. Oh, the formula is... Yeah. This one. Yeah. Okay. Yeah, this one. Ở đây cô có đưa ra một cái công thức nói về cái giá trị về cái tính thấm của một cái vật liệu làm bao bì nào đó. Thì ở đây mình quan tâm tới cái thời gian bảo quản, nó là cái time, cái shelf life ở đây, mình quan tâm đến cái thời gian này. Thì để tính được cái thời gian này thì mình sẽ dựa vào công thức này. Thì nếu như mà mình biết được cái lượng hơi ẩm hay là lượng khí đi qua cái bao bì này, nó gọi là Q, cái độ dày của cái packaging đó, nó gọi là cái thickness này, mình biết được cái diện tích của cái bao bì này, gọi là cái diện tích bề mặt của cái bao bì này, và mình biết được cái sự chênh lệch về cái áp suất, thì là mình sẽ tính được cái thời gian để mình thời hạn sử dụng cái sản phẩm. Thì đó là mình sẽ tính được ở phía bên phải này á,
thì có cung cấp cho mình một số cái thông tin, đó là cô đã tóm gọn lại cho mình là cái vật liệu bao bì nào thì có cái đặc tính cản ẩm, vật liệu nào có cái đặc tính là cản oxy, và vật liệu nào có cái đặc tính là cản CO2. Ở trên xuống dưới là đi theo trình tự là từ mạnh nhất cho tới yếu nhất. Ví dụ như là cản ẩm thì mình có PVDC, mình có Hdpe, LDPE, PP, và cuối cùng mới là PET, là cái vật liệu mà mình hay sử dụng, mình chứa nước đó ạ. Còn cái đối với cái rào cản oxygen, tức là oxy đó, thì người ta hay dùng EVOH, ethylene vinyl alcohol, rồi từ trên trình tự xuống cuối cùng cũng là PET. Và đối với cản CO2 thì đây quý vị có thể nhìn thấy ở đây ạ. Okay, thank you. Please go on. Please, yeah. And mechanical properties, another thing that we have to think of because they measure the strength of the packaging, so physical integrity. So these, like, some example like tensile strength, how steady it is, the material to hold higher load. Elongation. So like you see here, that's why, all plastic bags, you need, you want them to have like some tensile strength and also elongation properties. So they can actually hold these heavy items. The some example, tensile strength, okay, among the best one is PET. We have OPP, nylon. Elongation, common one, LDPE, nylon. So these elongation properties is a way of wrapping a lot of boxes for distribution purpose of a lot of packaging, products packaging. Okay. Ở trong cái slide này thì cô có nói về cái đặc tính cơ học của cái vật liệu làm bao bì đó, thì mình quan tâm tới hai thứ, đó là cái tensile strength và cái elongation. Cái tensile strength này nó hiểu nôm na nó là cái độ bền kéo, tức là cái khả năng mà mình có thể giữ lại được cái sản phẩm với một cái higher load, tức là với một cái tải lượng ngày càng lớn lên, khả năng kháng lại cái sự biến dạng của cái vật liệu làm bao bì này, thì nó gọi là cái tensile strength. Còn cái elongation là khả năng mình có thể kéo nó ra mà nó có thể kháng lại được cái sự rách, sự vỡ, thì mình gọi nó là elongation. Thì ở cái phần bên phải mọi người có thể thấy được là đây, theo trình tự từ mạnh xuống yếu là các cái vật liệu này nó có cái độ bền kéo và cái khả năng kéo giãn khác nhau. Từ trên xuống dưới là từ mạnh xuống yếu. Mình có thể sử dụng những cái tính này để mình có áp dụng vào việc đóng gói cái sản phẩm của mình. Yeah, please continue, please. Okay. And then another part, sealing integrity. You can have good packaging materials, good processing technology for your products, but if you do not have good sealing integrity, you are compromising the safety and quality of the products. Okay, so these are just some examples of heat seal temperature. So like cast polypropylene is the range between 270 to 370 degrees Celsius. Okay, and you have seen can container just now, like metal, right? So this is where the sealing happens, and also on these top parts. So for sealing integrity of a can is very important because we heat treated and we cook the products together with the can. So there are a number of types of seam, but for these, thermally cooked food products, we go for welded. The adhesive bonded is actually we use plastic. So there is a plastic layer that is used to actually seal this can, but it's not suitable for thermally processed. It's only suitable for non-thermally processed food products. Okay. Yes, ở đây cô có nói về cái seal, cái khả năng mà có thể seal được tốt hay không, tức là có niêm phong được kín được hay không. Thì cô cũng có nói đó là nếu như mà mình seal không tốt thì dù cho là mình có cái thiết bị tốt, mình tất cả những cái bước ở trước tốt mà mình seal không tốt thì tất cả cũng là hoài công của mình thôi. Thì ở trong cái trường hợp này cô đưa ra một cái ví dụ là một cái can, một cái lon như thế này, thì nó có mấy cái loại seal như vậy. Thì seal ở đây là nó có thể là cái mép nó gấp lại, thì thường mình sử dụng đối với những cái loại sản phẩm khô. Còn nếu như ở cái seal ở giữa này, các quý vị thấy cái màu tím này, đó chính là cái chỗ mà người ta apply cái glue vào, tức là các cái chất làm dính. Thì thường cái dạng seal kiểu này thì không có được sử dụng với các cái quá trình mà có cái nhiệt độ cao, đối với những cái loại thực phẩm xử lý chẳng hạn. Còn ở dưới này là người ta sử dụng cái muối hàn để mà người ta có thể kín lại được các cái mép của cái lon. Okay, please. Okay, thank you. Yeah. And then, some of the packaging technologies. You have seen this now, like active packaging. You have seen these silica gels in the product container. So this is also what we call as active packaging. We call moisture absorber.
And these like cereal bags, okay, in the US, for instance, they add with antioxidant. So the antioxidant will be released to these cereals to protect it from oxidation. And you can see later on in one of the examples. This, I think, video I can show. You guys can actually play it by yourself. I think, or do you want me to play it, Mr. Trump? Or we just like mọi người có muốn cô mở cái video này ngay tại đây hay là mình tự xem sau đó, tại vì thời gian cũng gấp rút rồi đấy ạ. Mọi người cho mình cái câu trả lời lẹ lẹ chút xíu để cô biết là có play cái video hay không ạ. Mọi người có thể nói trực tiếp luôn ạ. Các bạn nói khó hay là mình sẽ khỏi xem nha mọi người. Ở đây có 2 người nói có thôi, còn các anh chị khác thì sao ạ? Does it take time? Does it take time? I think it's like 1 minute or something. Yeah. Okay. 1 minute 30 seconds. Yeah, please. I think it's about 5 or 10. No, just 1 second. Okay. So this is commercial example for antimicrobial packaging. So they are printing. That's the Hayati. Excuse me, does the video have sound? Any sound? Because no, it's just like how to say? Yeah, just written parts. Yep. Okay. Yeah. Okay, so this is actually the materials they use. It has been added with sulfur dioxide. So sulfur dioxide is actually released as a gas vapor to protect grapes. Cái vật liệu làm bao bì này người ta bổ sung sulfur dioxide SO2 để mà có thể giữ được cái độ freshness của cái trái cây này, cái độ tươi mới của cái trái cây này có thể kéo dài được hơn. Yeah, so it's actually protection against botrytis cinerea. It's one of the common type for post-harvest decay. Yeah, you can watch this. Thank you so much. Cái phương pháp này có thể giúp bảo quản được cái nho lâu hơn và chống lại được một cái loại nấm, đó là botrytis cinerea, có thể làm giống như là làm thối, làm nhũn cái trái này. Okay. Thank you. Yeah. And then another common technology, like potato chips that we see in the market, everything else has been modified the atmosphere within the package itself. We call modified atmosphere packaging, or MEP. So like these soda cans, okay, we modify it. We remove all the ambient air. Our ambient air contains 21% oxygen. We do not want this oxygen in most of our products because it can cause oxidation. So like for carbonated beverage, we want carbon dioxide, right? So the air is removed and then it's replaced with 100% carbon dioxide. That's how you get that carbonation. Okay, for these grated mozzarella cheese also, the air is removed and then it's actually be replaced with a combination of nitrogen and carbon dioxide. Ở trong cái loại bao bì MAP này, nó gọi là cái loại bao bì mà sử dụng khí quyển điều chỉnh đó, thì người ta sẽ rút toàn bộ cái khí quyển ra, tức là nó gọi là cái ambient air, cái khí quyển ở trong cái môi trường bình thường ra, và sau đó người ta bổ sung ngược trở lại với một cái dạng khí quyển có điều chỉnh tỷ lệ thành phần các khí ở trong này, ví dụ như là 21% oxy, 0,03 carbon dioxide, 78% nitrogen và 0,93% argon chẳng hạn, để có thể bảo quản được cái sản phẩm bên trong tốt hơn. Okay. Okay, thank you. Okay, so you see these two differences. I think in our country, most likely we'll see the one with clear plastic bag, right? Yeah. So, between A versus B, which one would have a prolonged shelf life? I would say definitely the B one,
The reason is because the product is protected from light exposure, because this product is fried base, meaning that it can oxidize quickly. And then at the same time, comparatively, this package to this package, when they fill this package at home for their, for selling their products, they just fill it into this container and seal it, right? But the air inside of this pack is actually still with 21% oxygen. So what oxygen does to our product? Oxidize. That is one of the reasons why the product go rancid very quickly for the home-based items like this one, as compared to commercial-based one, because this air inside of this bag, once it's filled, has been removed and replaced with 100% nitrogen. Cô có nói ở đây là cái ví dụ hai cái loại mà gói snack á, thì cái hình bên trái là cái hình gói snack mà được làm từ ở trong nhà, tức là home based product đó, thì ở trong này người ta chỉ có đơn giản người ta đưa cái sản phẩm vào trong một cái túi dạng cái túi ni lông trong suốt và người ta seal lại thôi. Thì ngay cái túi ni lông trong suốt thì mình so sánh giữa hai loại là mình đã thấy rằng là cái sản phẩm bên trái nó không bằng rồi, tại vì nó không được bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì là mình seal tại da, thế cho nên là vẫn có một phần không khí lọt vào trong này và nó có thể làm cho cái sản phẩm nó rất dễ dàng nó bị oxy hóa, nó gọi là rancid, rất dễ dàng bị oxy hóa. Trong khi đó đối với một cái sản phẩm thương mại như vậy thì người ta replace, người ta thay thế cái khí ở trong này 100% là khí nitơ, dẫn tới là có thể bảo quản được cái sản phẩm ở bên trong tốt hơn rất là nhiều. Yes. Okay. Thank you. And then vacuum packaging. I think this is very common to everybody else's. Why we use vacuum? Because we want to remove oxygen, right? Yes. So you can see with vacuum, the product is wrapped like this. So how can you maintain that vacuum effect? We need to use a high oxygen barrier material. That's how we can actually protect the products. Okay, so requirement is excellent oxygen barrier materials and puncture resistance, because the materials, if it's actually being punctured, can lose the vacuum integrity. And this is the one that we want to actually avoid. Ở đây thì người ta sử dụng cái phương pháp là đóng gói chân không, thì cô nói là cái này là quá quen thuộc với mọi người rồi. Cái việc mà đóng gói chân không là để mình loại cái khí oxy ra khỏi cái môi trường xung quanh các sản phẩm, và cái việc đóng gói này lại nhằm vào cái mục đích là để bảo vệ cho những cái sản phẩm mà bị nhạy cảm với lại oxy, và nó cũng có thể ngăn chặn được cái sự sinh trưởng phát triển của một số các loại vi sinh vật mà hiếu khí, ví dụ như là các cái loài thuộc cái giống Pseudomonas. Cái điều kiện cái yêu cầu của cái loại packaging này là thứ nhất là nó phải có một cái đặc tính cản lại oxy rất là tốt. Thứ hai là nó phải kháng lại được cái việc châm chích, tức có nghĩa là vật liệu nó phải đủ dày đủ bền để có thể kháng lại được các cái sự là xước hay là bị châm bị chích vào cái bao bì. Vì nếu mà bị châm bị chích mà nó không kháng lại được thì sẽ dẫn tới cái việc là cái đặc tính cản oxy nó không được đảm bảo. Okay, please. Yeah. Okay. And then, okay, so let's go back to the problems that I thought before, like shelf stability. Okay, so qualities like nutrition degradation, and then sensory alteration. Okay, so this oxidation can actually cause the products to taste odd or actually rancid. Okay, and then how can we actually solve this problem? By using packaging, we need to choose the right packaging material. So barrier requirements, moisture, oxygen, carbon dioxide. And in fact, some of the products would require protection against temperature changes, like insulation. Okay, so in this case, then we would need to choose the right packaging for that product. Okay, and then compatible packaging to the product is very crucial. So this is the examples of the work did by my students. So you can see, this is the same materials before, and this is actually after. This is after exposure to orange juice. Okay, so when the material is actually exposed to orange juice, when they have similar nature, they absorb not only the color of the orange, but also the flavor. So when that happens, your orange juice no longer tasted like orange. And now your package is already compromised. We want to avoid this problem.
So we need to choose the packaging that is not going to have interaction with your food products. Ở đây cô có nói tới cái tính ổn định trên kệ, hồi nãy cô có nhắc lại về cái vấn đề mình cần phải giải quyết đó, là về mặt chất lượng thì cái sự gọi là nutrition degradation, tức là mất đi các cái chất dinh dưỡng này, về cái sự biến đổi về các cái tính chất về cảm quan của cái sản phẩm, như là ví dụ như sản phẩm nó trải qua cái quá trình như là bị oxy hóa này vân vân. Thì làm thế nào để mình có thể giải quyết được những cái vấn đề này? Vậy thì cái vật liệu mà làm nên cái bao bì này nó phải có những cái đặc tính, ví dụ như là nó phải cản ẩm, cản oxy, cản CO2, và thậm chí là có một số các loại vật liệu là phải chống lại được cái sự thay đổi về nhiệt độ, nó gọi là các cái vật liệu cách nhiệt đó, insulation đó. Thì có thể là mình sẽ phải xét những cái này. Thì ở đây cô đưa ra một cái ví dụ là đây là cái thí nghiệm mà sinh viên của cô làm. Thì ở hai cái hình này đều sử dụng cùng một cái loại vật liệu. Thế tuy nhiên thì cái hình bên trái là before, tức là trước khi cho tiếp xúc với lại nước ép cam, và cái hình bên phải là sau khi tiếp xúc với lại cái nước ép cam, thì thấy rằng là cái vật liệu này nó không những là nó hấp thu cái màu mà nó còn hấp thu luôn cái vị, cái mùi của cái nước cam. Vậy tức là cái nước cam trong này nó không còn cái màu mong muốn và cái vị mong muốn nữa. Và đây là cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết. Mình phải tìm ra được cái vật liệu phù hợp, có những cái rào cản như thế này để có thể bảo quản được cái sản phẩm của mình nó tốt. Yes, please. Okay, thank you. Yeah. And then another solution is choosing the right processing and packaging technology. So the idea is to tell you, when you have the products in mind already, then do not forget to have what is next. So what is next? What is the process suitable for my products? And what is the packaging technology that can help to prolong the product shelf life? Because shelf life is always the requirements. How long do you want it? I mean, do you want the products to be stable at room temperature? Or you want the products to be refrigerated or frozen? Okay, so depending on that, you can actually choose the right processing and also packaging technology. How long is the duration of shelf life do you expect? 3 months, 6 months, or even 3 years? Okay, and then from there, you can decide the types of the materials you need based on the packaging requirements and also the issues that you're going to solve for that particular products. Okay, like kimchi, for instance, in this case. So kimchi is a fermented product. So over time, you can see this bloated packaging, right? Because they produce gases, okay? So these gases, like over time, will be like bloated and bloated. So if you do not want this to actually happen, because the sign of bloating can give an indication whether the product is spoiled or it's just because of the byproducts of that fermentation process. Okay, so one way of tackling this is you can go for lower barrier to carbon dioxide materials, but high barrier to aroma compounds, because you do not want the products to look bloated, but at the same time, you do not want the smells of kimchi to be actually distinguishable to the consumers even before they open this package. Ở trong cái slide này thì cô có nói tới cái vấn đề nó là cái shelf life của cái sản phẩm đó. Thì để mà mình tìm được cái quá trình xử lý một cái công nghệ tạo nên cái bao bì, hay là để mình chọn lựa được cái vật liệu làm bao bì phù hợp thì mình cũng phải đặt câu hỏi là mình cần cái shelf life, cái thời hạn sử dụng sản phẩm là bao lâu, và mình sẽ sử dụng cái loại vật liệu như thế nào, có những cái rào cản như thế nào để mà có thể phù hợp với cái loại sản phẩm của mình. Thì đây đưa ra một cái ví dụ là kim chi, thì mình sẽ thường thấy là tại vì cái sản phẩm kim chi là một cái sản phẩm mà fermented food, tức là một cái sản phẩm lên men. Thường lên men nó sẽ tạo khí, ở đây là khí CO2 chẳng hạn, thì nó sẽ làm cái hộp đựng sản phẩm nó phồng lên, cái gói đựng nó phồng lên và nó thể nổ. Thì nếu mình không muốn cái điều này xảy ra, tại vì cái người tiêu dùng người ta nhìn cái việc phồng lên này, người ta sẽ tự hỏi rằng cái việc phồng lên là hư hỏng hay là đơn giản nó chỉ là cái sản phẩm phụ của quá trình lên men mà thôi. Cho nên là để giảm thiểu được cái sự phồng lên của cái gói sản phẩm này, mình có thể sử dụng một cái loại bao bì mà nó có cái tính cản CO2 thấp, để làm sao để có thể đẩy được CO2 ra ngoài, nhưng mà cùng lúc thì nó lại phải có cái tính cản cao đối với cái mùi hương. Tại vì dĩ nhiên là không có người tiêu dùng nào muốn rằng là chưa mở cái gói kim chi ra đã ngửi đầy cái mùi kim chi.
Thì đó là cái cách giải quyết cái vấn đề là mình lựa chọn cái bao bì như thế nào để cho nó phù hợp với từng cái loại sản phẩm của mình. Yes, please. Very interesting example, really. Okay, and then another one is, regulatory requirements. Okay, it's just not about you choosing the right processing and packaging technology, but you have to consider regulatory requirements. Again, different countries have different regulations. Check with your regulatory bodies. Like in Vietnam, you may have one. Like in Malaysia, for instance, we have Ministry of Health. But in US, we have Food Drugs Administration to actually control all these regulations. Okay, so because limitations on the concentration of added preservative. Okay, one way of solving this problem is by using packaging. Why? Some of the products, when they are being processed, you will lose the nutrients. So when the nutrient is actually lost, that's why you can see fortified with vitamin A, fortified with vitamin C, because they added more to the products to compensate for the losses because of the thermal processing. But if that compounds or the preservative that you want to use is being restricted by the regulation, in the case of antioxidant in the US, for instance, is very restrictive. So you can use active packaging. You add the compound, the preservative into the packaging so that the package will release the compound, during the shelf life to protect the products. So you still comply with the regulation. Okay, another one is modified emissary packaging. Okay, so normally we want to have reduced oxygen level, but we can have like a lot of concern in terms of the microbial loads when we have reduced oxygen level, especially for fresh producers. So we have to also be careful with the types, not only the types of gases, but also the levels of oxygen that is present in that package. Ở đây mình có nói tới cái ý thứ hai là cái yêu cầu về cái luật pháp của cái nước sở tại đó. Mỗi quốc gia nó sẽ có những cái quy định riêng, thì khi mà mình chọn lựa cái vật liệu làm bao bì hay chọn lựa cái công nghệ thì mình sẽ phải tìm hiểu xem là cái quốc gia nơi mà mình ở đó thì các quy định, các cái luật lệ của nó là như thế nào để mình có thể làm sao cho nó phù hợp. Thì ví dụ như là có cái nước những cái nước châu Âu chẳng hạn, mình bỏ cái antioxidant vô cái sản phẩm, thì cái việc mà bổ sung cái chất chống oxy hóa vào sản phẩm á, thì được họ regulate rất là strictly, tức là họ kiểm soát rất là chặt chẽ. Vậy thì có một cái cách mà có thể mình vượt qua được cái này là mình có thể sử dụng cái active packaging, tức là mình dùng bao bì chủ động. Thì trong cái bao bì này thì cái vật liệu làm bao bì mình có thể bổ sung một số cái chất mà trong cái quá trình mà chứa đựng cái sản phẩm hay là bảo quản sản phẩm á, thì những cái chất này nó sẽ được release, được phóng thích từ từ vào cái sản phẩm. Và vì vậy mà mình có thể vẫn comply được, tức là mình vẫn gọi là sao, comply tiếng Việt là gì ta? Comply tức là mình vẫn tuân theo được cái luật của người ta mà mình vẫn có thể bảo vệ được cái sản phẩm của mình. Hay là ví dụ như ở một số cái nước, ví dụ họ có cái quyết định rằng là mình phải sử dụng cái MAP, cái Modified Atmosphere Packaging này, cái loại dạng bao bì mà có cái quyền điều chỉnh này, để mà mình có thể làm giảm cái oxy xuống, và để vì những cái mối lo ngại về cái con Clostridium botulinum này. Tại vì ai cũng biết là cái con này thì nó có thể tồn tại ở trong cái điều kiện kỵ khí. Cho nên là đây cũng là cái mối quan tâm lớn của họ, là khi mà sử dụng cái dạng bao bì MAP thì sẽ có những cái mối quan ngại về cái sự mặt của con này. Yes, please. Okay. Thank you. So sorry that you have to translate so fast. Okay. And then another thing also, as already said, active packaging before, right? So you see, this is in the package level. BHT. BHT is butylated hydroxytoluene, or is an antioxidant. Okay, this is the structure. This is added to the packaging. They said for freshness. It's actually for the cereal products coming from Kellogg's. So they add BHT to the packaging because BHT cannot be added beyond certain concentration directly into the food. So what they do is they add into the packaging, and then the packaging will release it so that it can protect cereal from oxidation. Okay, so through this, sorry, it's okay, please. Okay, continue. And then through this, it needs to be level.
So you have to mention to consumers because we want claim labeling, meaning that we want to be transparent to consumers. So whatever words you use, if comparative words, it has to be proven and also must comply with regulatory requirements, like fortified with vitamins, added flavor. So you added the flavor or improved recipe, then it has to be really improved. And then allergen info, as already said, packaging needs to also be the medium to communicate this information to you guys as consumers. Đây là một cái ví dụ cụ thể, quý vị nhìn vào cái hình này sẽ thấy có nhà sản xuất ở trong cái phần thành phần của cái sản phẩm, họ có ghi rõ là họ có bổ sung BST vào cái pack để mà có giữ cái tươi mới. Thì ở đây ở nước ngoài á, họ kiểm soát cái hàm lượng BST này rất là kỹ lưỡng. Đây là một cái chất antioxidant, là một cái chất chống oxy hóa, thì họ không có phép bổ sung vào với cái liều lượng cao. Thế đó là lý do vì sao mà cái nhà sản xuất họ sẽ bổ sung cái BST này vào cái vật liệu đóng bao bì. Thì qua cái quá trình bảo quản á, cái chất BST này nó sẽ được phóng thích từ cái bao bì này ra. Thì như vậy thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của cái nước đó, của cái nước sở tại đó. Và ở đây cái yêu cầu về bao bì á, thì họ cũng yêu cầu rằng là phải có cái dán nhãn, cái bao bì mà rõ ràng với người tiêu dùng, nó gọi là transparent, tức là coi như là trong suốt đó, tức là cái gì cũng thể hiện ra cho người tiêu dùng thấy, và phải tuân theo được những cái luật lệ, những cái yêu cầu, những cái luật lệ. Ví dụ như là có bổ sung thêm các cái vitamin, ví dụ như có bổ sung thêm các cái hương vị hay là các cái thông tin về các cái chất gây dị ứng, thì tất cả đều phải được công. Okay. Yes. And then consumer expectations. So this can also be solved through packaging. So, the expectation, free additives. Like before, you see, like the use of BHT added into packaging. Not many people accept the idea. But they said like, oh, we have additives, but we want free additives. We do not want, their products to be spoiled. We do not want the nutrition to degrade. So we also want the taste to be good. So how can they do this? Okay, so packaging provides some solutions like aseptic processing and packaging. You have seen this product like UHT milk that we have in the market that is aseptically processed and packaged. So that technology allows the product to be treated separately than the packaging, and then they pack in aseptic environment so that you can have a shelf stable and prolonged shelf life, 2 to 3 years. Okay, and also some other technology like high pressure processing. But when you want a lot of things like this, it comes with a very expensive technology. This is the most expensive technology there is. So there is a solution whether someone's capable of executing this solution or not. It depends on the capabilities of certain industry. Okay, and another thing that consumers are asking also the aesthetic and ergonomics. Like you see this package, for instance, so this is the one that I got from the store over here. So they are both shelf stable. So you see like this one comes with this spouted, I think opening, right? To make it easy for people to consume the product. But this is also the complication. Why? Because the design itself, yes, is good for consumers, but for manufacturers is the hardest part. How can you sterilize this part to make sure that everything else is safe for consumer? Yeah. Ở trong cái slide này á, thì người ta có nói tới cái kỳ vọng của cái người tiêu dùng, tức là rất nhiều người tiêu dùng ngày nay thì họ cũng không có muốn có cái sự gọi là bổ sung bất cứ một cái chất phụ gia nào vào cái sản phẩm, và người ta lại muốn giữ lại những cái giá trị dinh dưỡng của cái sản phẩm, cho nên là có thể là sẽ phải sử dụng những cái công nghệ bao bì mới, ví dụ như là bao bì trong môi trường vô trùng. Ví dụ như là mình thấy những cái loại mà sữa UHT đó, những cái loại sữa mà có ghi là UHT đó, thì cái công nghệ này là người ta sẽ vô trùng cái sữa đó riêng và người ta sẽ vô trùng cái bao bì đó riêng, rồi sau đó người ta sẽ chiết rót sữa này vào cái bao bì trong một cái môi trường vô trùng. Quá trình này nó gọi là aseptic packaging, và cô có nhấn mạnh rằng là đây là một cái công nghệ nó rất là mắc tiền nhất hiện nay.
để mà có thể package được cái sản phẩm. Và ngoài ra thì cái kỳ vọng của người tiêu dùng họ còn có những cái kỳ vọng về cái design của cái sản phẩm đó, về mặt thẩm mỹ hay là về mặt thuận tiện. Cái design đó nó có đẹp hay không và nó có thuận tiện đối với người tiêu dùng hay không, cũng là một trong những cái tiêu chí để làm nên cái vật liệu bao bì hay là để lựa chọn cái công nghệ bao bì. Yes, please. Okay, and then comes to another problems. Just now we talked about the quality of accessibility. Food waste. So we have developed versus developing countries. So most of the time in developing countries or least developed countries, the produce is packed in like bag like this, right? Sometimes it's just not even packed, it's just like put out there. You just grab it. In the developed countries, normally it's packed in like this container of plastic, sealed plastic like this one. So how can, this is one of the reasons why the one on the left side that we have lots of waste in developing countries because we lack of the technology, we lack of packaging. So this is actually under package. So when this happens, produce like spinach, they are very perishable. So their shelf life is no longer than 1 day. Okay, so how can you prolong it with a packaging technology? We have that capacity is by using modified atmosphere packaging. So you can actually replace the gas in here so that can actually help maintain the quality of this fresh spinach. Let me see if, okay, so. Ở đây có cái sự đối lập giữa các cái nước phát triển và các cái nước không phát triển. Thì cô có nói là các cái nước mà các cái nước đang phát triển và những cái nước đã phát triển, thì những cái nước mà đang phát triển thì có thể họ chỉ có bao bì cái sản phẩm như thế này. Và thực ra thì bao bì theo cái kiểu này nó gọi là under packaging, tức là bao bì không đủ để có thể bảo vệ được cái sản phẩm này và nó sẽ hư rất là nhanh. Còn đối với cái nước phát triển, họ có thể bao bì trong một cái bao bì như thế này và bao bì trong một cái khí quyển điều chỉnh đàng hoàng MAP và giúp giữ được cái loại cải này lâu hơn nhiều so với lại cái bao bì phía bên trái. Yes, okay. Yeah. And then another one that is contributing to food waste is big portion, like this one, pure cane sugar compared to this package, right? Because unfinished products. So when you open this, okay, the seal is not that proper. Once you open it, what will happen? So over time, the sugar will clump together. It's becoming hardened. So you can no longer use it. So it's going to waste. Compared to this small portion packaging, you just open it when needed for that particular cup. So you still protect the rest of the other products. Another thing also, you see the leftover on the edge. So around here is very hard sometimes to reach. So some of the products may still be left over there. That is also contributing to the waste part. Okay, and then so how this can be done through packaging solution, as already said, it can be tailored through the sizes or the design and geometry of that particular packaging. Ở đây có nói tới một phần lý do cho cái việc lãng phí thực phẩm nữa, đó là nếu như mà thường nếu như mà mình để mình bao gói cái sản phẩm trong một cái vật chứa mà có cái volume rất là lớn như vậy thì thường là những cái sản phẩm mà mình không có xài hết, để như vậy một thời gian thì nó cũng bị hư. Ví dụ như ở đây là đường chẳng hạn, thì những cái lần sau mình sử dụng thì cái chất lượng nó sẽ giảm và người ta vứt đi vì là cái chất lượng nó giảm như vậy, mà cũng chỉ vì là mình đưa vào cái bao bì nó không có phù hợp. Thì thế cho nên là ở các cái nước phát triển thì người ta có cái dạng bao gói ok hơn rất là nhiều. Đó là taillight, tức là làm sao? Tức có nghĩa rằng là họ design cái kích thước mà phù hợp với từng cái loại sản phẩm, nó coi như là may đo luôn đó, phù hợp với từng cái loại sản phẩm, điểm của từng cái sản phẩm là tôi sẽ sử dụng trong một cái khoảng với một cái lượng bao nhiêu thì người ta sẽ design đúng với cái lượng đó để sử dụng một lần, và như vậy thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều và không bị lãng phí thực phẩm. Hoặc là sẽ có những cái design, những cái thiết kế hay là những cái kiểu dáng hình học phù hợp với cái sản phẩm đó để mà có thể không dẫn tới cái việc lãng phí thực phẩm. Yes, please. Okay, thank you. Okay, and then the next one is food spoilage. So it's either improper preservation or under packaging, as we talked before. So how this can be solved is by using spoilage prevention packaging. So like high barrier packaging to oxygen, moisture,
or other factors that can spoil the food. So like, for instance, like these peanuts, okay, you can use like active packaging. So peanuts, normally they are packed under 100% nitrogen headspace environment. Okay, so that the nitrogen, because we remove totally the oxygen from the package. Okay, another one also I have found, this was actually a product from Malaysia. They use this active packaging. So it's like a small piece of materials containing, okay, so the materials they use is actually polypropylene, but the middle layer, they put the compression nano oil containing garlic, grapeseed oil, and citronella, sunflower, and pepper. So these are the ingredients that will be volatilized to actually protect these peanuts from moldy or from microbial spoilage. Còn một cái cách nữa mà để có thể ngăn chặn được cái sự hư hỏng cái sản phẩm thực phẩm ở bên trong đó, tức là mình sử dụng những cái loại vật liệu mà có cái tính kháng độ ẩm, kháng oxy vân vân, thì cái này quý vị cũng biết rồi. Và mình có thể sử dụng một cái dạng bao bì tích cực, bao bì chủ động nữa. Thì ở đây cô có ví dụ đối với cái sản phẩm peanut, tức là cái hạt đậu phộng này, thì ở đây cô có lấy một cái ví dụ cái sản phẩm của đất nước của cô á, là cái vật liệu làm bao bì này họ claim là họ có 3 cái lớp, là lớp đầu là PP polypropylene, và cái lớp ở giữa đó là họ có chứa một cái lớp mà có chứa các cái dầu ở trong này, và những cái dầu này nó là ví dụ như là tinh dầu tỏi này, hạt nho này, tinh dầu xả này, sunflower vân vân, đều là những cái hợp chất bay hơi, và những cái thằng này nó có cái khả năng kháng nấm, và khi mà ta bổ sung vào thì có thể bảo vệ được cái sản phẩm peanut thì không có bị moldy, tức là không có bị nấm, không có bị mốc. Yes, please. And then, as already said, modified emissary packaging can also be used together with temperature management. Like, for instance, we have the examples of fresh producers. I think most of our losses in the developing countries related to the fresh producers, because it's very perishable. Like, strawberries, if you handle it improperly right after harvest, they can spoil just the next day. So the best way to prolong the shelf life is by using modified emissary packaging together with temperature management. The lower the temperature, the better for the fruit preservation. But not all fruit or fresh vegetables can be subjected to certain low range of temperature. This is particularly true for citrus or tropical fruits. Okay, tropical fruits, they are very sensitive to chilling injury. So for tropical fruits, we have to be careful about the temperature range you want to keep your products in. Otherwise, even if you have good packaging technology and good products quality, you are going to actually compromise the quality of the final products because of the wrong temperature management. Ở đây cô có nhấn mạnh một cái điều, đó là cái dù là mình có cái công nghệ làm cái vật liệu tốt bao nhiêu đi chăng nữa, ví dụ như ở đây mình sử dụng cái khí quyển có điều chỉnh chẳng hạn để mình bảo vệ những cái sản phẩm, nhất là những cái sản phẩm trái cây ở những cái nước phát triển như của mình này chẳng hạn, thì nếu như không có cái sự kết hợp với cái sự điều chỉnh và quản lý về cái mặt nhiệt độ thì những cái này nó vẫn bị hỏng. Rất là nhiều cái loại nông sản thực phẩm mà nếu như mà khi bảo quản ở một cái nhiệt độ quá thấp thì nó dễ bị trải qua một cái quá trình nó gọi là chilling injury, tức là nó bị bỏng lạnh. Thì như vậy thì cái sản phẩm của mình nó cũng bị hư hỏng rất là nhanh. Chính vì vậy mà cái sự kết hợp giữa cái việc bảo quản bằng cái vật liệu bao bì phù hợp với cái việc là kiểm soát về nhiệt độ là rất là quan trọng cho cái quá trình bảo quản. Yes. Okay. Next, please. Okay, so these are just examples from my work before. So you can see the strawberry is becoming so moldy. This is actually because of botrytis scenario. And this was not actually, properly managed. It was actually at room temperature. You can see the packaging, we have the right packaging, and we use also modified emissary packaging technology. Unfortunately, still, it suffers from the losses because of the improper temperature management. Let me see. Okay, let me continue to this. Okay. Please continue. Okay, yeah. So this one also another effect when you choose the wrong packaging. Sometimes
Okay, you can actually they produce like fresh fruits. Specifically, they consume oxygen. So when the oxygen is really low in this package, they can cause oxygen scavenging effect. So when this happen, you can see the package is actually becoming dented and also like shrink over time, because the products now, they are really in need of oxygen because of their high respiration rate, but there's no longer oxygen. They are actually screaming into the package. So you can see it's going to spoil also and smash the produce. So this is also not good. So we have to find balance. The key point is understand your product needs. Understand where is the temperature you should put the products, what types of packaging that is actually working for your products, so that you can prolong the shelf life of your products. And it's especially tricky when we talk about living products like fresh fruits and vegetables. Ở trong cái slide này thì cô có đưa ra một cái ví dụ về cái việc là lựa chọn cái bao bì không có đúng. Thì ở trong cái trường hợp ở trong cái slide này thì cô nói là dù là đã bảo quản trong cái khí quyển có điều chỉnh, thế nhưng mà vì là sử dụng cái nhiệt độ không phù hợp cho nên là vẫn có cái sự có mặt của nấm mốc Botrytis cinerea ở đây. Yes, let's go next to the next slide. Và đây là thêm một cái ví dụ nữa là lựa chọn bao bì không phù hợp đây ạ. Tức là những cái sản phẩm nông sản này nó có một cái tốc độ hô hấp rất là cao và nó cần oxy. Thế thì nếu như mình lựa chọn cái bao bì mà không đúng là ngăn cản oxy á, thì nó sẽ tới một cái mức độ đó, khi mà nó hô hấp nó không còn oxy nữa thì nó sẽ tạo lên một cái môi trường áp lực âm, tức là nó sẽ làm cho cái này nó bị rúng gió lại, cái bao bì của mình nó bị rúng gió lại và nó có thể làm deform luôn, tức là mất đi cái hình dáng ban đầu của bao bì và nó ảnh hưởng tới cái sản phẩm ở bên trong. Nên cô có nói rằng là những cái key points mà cần rút ra, tức là những cái ý chính cần rút ra là mình phải hiểu được là cái sản phẩm của mình đặc tính là như thế nào, nó cần bảo quản ở trong cái môi trường nào, cái loại bao bì mình sử dụng là cái gì, thực phẩm này của mình nó cần phải sử dụng những loại bao bì gì, tất tật những cái thứ đó mình phải quan tâm trong cái việc lựa chọn công nghệ làm bao bì cũng như là lựa chọn cái vật liệu làm bao bì thích hợp. Yes, please. Thank you. Yeah. And then another one is confusion about food product dating. So it's not like dating, but it's actually the dates you put, like, when is the best time to consume this product. So most of the time, this is true in the developed countries like the US or European countries, because, sometimes they do not know, like, oh, the product is not ready, and then they forget about it, and then they waste the product. So one way of doing the packaging to solve this problem is using intelligent packaging. So intelligent packaging can actually give indication. So it's a sensing device. Okay, so this produce, they produce ethylene. So when the ethylene reach this particular concentration, they will give indicator based on the color. Okay, so they will show the color over here. So if actually super red, it means that it's crisp. Okay, but if actually maybe slight orange, so it's kind of like firm, and then different colors when it's actually juicy. So this is another types of solutions, not commonly available in definitely in Asia, but there are some available in other parts of the world. Ở đây nó có một cái rất là hay và có thể cũng ngăn chặn được cái sự lãng phí thực phẩm, đó chính là ở các cái nước ở châu Á thì có lẽ là chưa có cái dạng bao bì này, nhưng mà ở các cái nước châu Âu và châu Mỹ thì đã có những cái dạng bao bì này phổ biến rồi, nó gọi là intelligent packaging, tức là bao bì thông minh. Thì ví dụ cái người tiêu dùng, người ta nhìn vô, người ta có thể biết được lúc nào cái sản phẩm này là chín và có thể tiêu thụ được. Ví dụ những cái quả lê này nó có cái hệ thống chỉ thị ở trên này, và cái hệ thống bao bì này nó có các cái thiết bị gọi là sensing device, nó có thể cảm nhận được cái sự chín, cái sự biến đổi của cái sản phẩm ở bên trong đó, và nó sẽ hiển thị màu sắc ở trên này, và người sử dụng có thể dựa vào cái màu sắc này để có thể quyết định được rằng là cái sản phẩm lúc nào tiêu thụ là phù hợp nhất. Okay, yes. Thank you. Yeah. Okay, so let's take a look at a couple of examples: fresh product versus chef stable product. So here we have like fresh Himeji mushrooms. So these are fresh produce, right? So this mushroom, you can see they have a number of packages. So they have like portion control. They have two sides and two different mushrooms. At the same time, okay, they use perforated polypropylene. Okay, the reason for perforations is actually to allow for the respiration
of the produce to match with the permeation of the gases through the materials. So this will avoid what we call as condensation. I'm sure you guys have seen this before. When you go to purchase some products, you cannot see the product because there's too much moisture condensed inside of the package or sometimes in the outer side. So one way of solving this is by using perforated, materials so that you can match the respiration rate of the produce together with the packaging permeation, or you can also use anti-fogging packaging materials that can also help to clear those condensation. Ở đây, sorry, can I translate now? Okay, yeah. Okay, and then another one like chef's table products. Please, we have. Please go back to the. Okay. Ở đây cô có đưa ra một cái ví dụ là cái nấm shimeji này nè, thì họ bao bì bằng một cái loại PP polypropylene, nhưng mà nó có lỗ perforated, những cái lỗ này rất là nhỏ quý vị mình có thể thấy được. Thì cái perforated PP này á, để cái tác dụng là gì? Tại vì những cái sản phẩm nông sản này thì nó có cái tốc độ mà hô hấp nó rất là lớn, thế cho nên có thể nó sẽ tạo ra các cái động lại ở đây, nên là cái việc mà người ta đục lỗ cái màng PP này để giúp cho cái hơi nước nó có thể thoát ra dễ dàng hơn, hoặc là ở trên cái vật liệu ngoài này người ta có thể sử dụng các cái loại mà anti-fogging, tức là các cái chất chống sương mù để mà giúp cho sản phẩm có thể quan sát được dễ dàng hơn. Okay, yes, please. Okay. Yeah. And the next one is, I think, quite common. We have seen this meal ready to eat. It's mostly used by our military in just any country. So this product is the one having the longest shelf life there is in the market, 3 to 3.5 years, as long as it's actually kept at around 27 degrees Celsius. The key point for this product is not only this longer duration, it's also protection against microorganisms, food safety, and also from pests. Okay, so for this product, how can they be shelf stable? So this is actually through the process and packaging technology. So they use, most of the parts for the, I think, main dishes, they use retort technology. Retort technology, for its use, you need a material that can be cooked together with that products. Okay, and also in some cases like snacks, they use vacuum technology, so they remove the oxygen out of the package so that they can actually retain the freshness of the products. So requirements for these particular products, okay, it need to be heat resistant, the packaging, pressure resistance, and also waterproof. And these are the oxygen transmission rate requirements and also water vapors. So if they want to actually, keep the product around 3 to 3.5 years, these requirements must be met. Okay, so the materials they use for this product in general, PET with biaxially oriented nylon, and then aluminum and cast polypropylene. Another thing we have to remember, although this product will be kept, at this room temperature shelf stable, right? But the products will be subjected to abusive environments. Why? Because when the military, they are in their duty, they are in very remote places, secluded places. How can you reach them? How can you actually pass the food to them? Is by dropping all these packages from the helicopters or from, some means of parachutes, right? So free fall airdrop, that kind of thing, will subject their products and the package to abusive environment because of the drop impact. So the packaging must be also puncture resistant. Okay. Ở đây một cái ví dụ nữa là cái dạng mà cái bữa ăn mà gọi là sao, bữa ăn liền luôn, có thể ăn ngay tại chỗ, ăn ngay lập tức á, thì cái này thường là để cung cấp cho quân đội. Thì những cái dạng bữa ăn này nó được đóng gói trong những cái vật liệu đặc biệt, và cái shelf life của nó có thể lên tới 3 năm rưỡi ở cái nhiệt độ 27 độ C. Và không những là nó có thể giữ được cái freshness, cái độ tươi mới của cái sản phẩm, mà nó còn bảo vệ được cái sản phẩm này khỏi những cái vi sinh vật và những cái động vật gây hại nữa. Thì cái yêu cầu cái quá trình xử lý cái vật liệu này là nó có thể phải chịu được các cái
retort, nó gọi là công nghệ retort. Cái công nghệ này lỗi quý vị, cái công nghệ này nó xử lý cái vật liệu này sao cho mà nó có thể nấu được cùng với cái sản phẩm luôn, nó có thể nấu được cùng với cái sản phẩm luôn và nó không bị biến dạng. Ví dụ như là nó phải có những cái yêu cầu nhất định về cái khả năng kháng nhiệt độ cao, khả năng chống chịu lại được cái áp lực, hay là cái waterproof tức là chống lại được nước, rồi nó phải có cái tốc độ truyền khí là bao nhiêu. Đây là những cái thông số của nó mà cô không có nói cụ thể. Và những cái vật liệu mà nó có thể sử dụng, ví dụ như là PET, các cái bio-nylon 6, các cái aluminum nhôm, hay là các cái cast polypropylene. Thì ngoài ra thì cái vật liệu này nó còn phải có một cái khả năng là nó có khả năng kháng lại cái việc mà châm chích như hồi nãy mình có nói là puncture resistance ạ. Tại vì những cái dạng món ăn, những cái bữa ăn kiểu như này là sẽ được ném xuống từ cái độ cao, ví dụ là ném xuống từ các cái máy bay trực thăng vân vân chẳng hạn, thì nó sẽ phải chịu được những cái va đập này. Thì đó là cái yêu cầu của cái vật liệu bao bì những cái loại sản phẩm này. Yes, please. Thank you. Yeah. Okay, and then I think we are reaching the end of this presentation. So some key highlights. So in general, what I have presented to you is actually in the steps orders of, I'm just providing you this summary of decision making, simple guideline. So you have 3P, okay, and then 1E. The first thing you always have to think about is the product. Sometimes the product it can be last longer with the right formulation. And then the next thing you always need to consider is process and the package, and then the environment. So you can see from here, I have like a subdivision, like, if your product is fresh or if it's actually processed. If it's actually processed, do you have like, classification based on water activity as well as pH, because these are mostly the shelf life determining factors. And then whether your product is going to be ready to eat or it does require cooking. So it does require cooking. Do you cook the products together with the package, or the products will be cooked separately from the package? Because that later on will help you to determine which process is the right one for your products. Okay, and then based on that, you will decide the package aspects in terms of barrier, physical protection, sealing integrity, and the machine that you use. Because there are some cases where everything else is perfect, but because of the machine they use require additional steps that is actually causing the problems to the package and finally the products. Okay, and finally the environment. How are you going to store the product? Room temperature, or how are you going to distribute the product? Okay, distribute the product. Are you going to drop it from the sky? Or how are you going to use the product? Is the product going to be cooked by consumers together with the package? So those are the things you have to consider. So this is just a simple guideline. Okay. Okay. Okay, you can. Yeah. Go back. Ở đây thì cái slide này nó tóm gọn lại cho mình rằng là mình sẽ quyết định dựa vào cái gì, thì mình quyết định dựa vào 3P1E này ạ, tức là mình dựa vào cái sản phẩm, dựa vào cái quá trình mình sử dụng, dựa vào cái vật liệu bao bì đó, và dựa vào cái môi trường. Mà cái môi trường thì ở đây người ta có nói mình sẽ xem xét là dựa vào liệu rằng cái sản phẩm này là cái sản phẩm fresh là tươi, hay là cái sản phẩm đã chế biến. Đây là cái dạng sản phẩm mà ready to eat luôn, tức là có thể mở ra ăn liền, hay nó là cái dạng sản phẩm mà mình cần phải có quá trình nấu. Thì cái việc nấu này thì mình lại phải xem xét tiếp là cái việc nấu này mình sẽ nấu cùng với sản phẩm luôn, tức là in package, nấu cùng với cái bao gói này luôn, hay là mình sẽ nấu riêng sản phẩm, mà từ đó mình sẽ lựa chọn được cái quá trình cho phù hợp, là cái quá trình của mình là quá trình xử lý nhiệt, dùng nhiệt, hay là cái quá trình không dùng nhiệt. Hay là đối với cái vật liệu làm bao bì thì mình sẽ quyết định, mình xem là cái loại sản phẩm này nó sẽ cần những cái lớp rào cản bảo vệ như thế nào, và cái sealing integrity của nó là làm sao, tức là cái khả năng mà seal của nó như thế nào. Và mình cũng xem xét tới các cái máy móc thiết bị nó có tương hợp, nó tương thích với lại cái công nghệ làm bao bì này hay không. Và cuối cùng là mình phải xem xét tới cái việc bảo quản cái sản phẩm đó, liệu rằng là người tiêu dùng sẽ bảo quản trong cái điều kiện như thế nào, cái sản phẩm này sẽ được phân phối đến người tiêu dùng trong cái môi trường như thế nào, và cái lúc mà người đưa đến tay người tiêu dùng thì họ sẽ sử dụng sản phẩm này như thế nào.
thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà nhà sản xuất lựa chọn cái công nghệ làm bao bì cho phù hợp. Yes, please. Thank you. And finally, okay, simple thing to remember: 3P1E: product, processes, packaging, environment. So go in that particular order, and packaging can be the solutions to our products and shelf stability problems, because it would be the last defense of our food products. When you have the product, as already said, always look forward to the process and packaging. You already need to have that in mind. And once you have it set, do not change your mind, because that is going to cause another problems. Okay, and then evaluate any changes, meaning that you have that packaging material. It's actually meant for fried rice. And then suddenly you're thinking about, let me actually use the same packaging for fried noodles. You change the products already. So the requirements could be changes. So you always need to evaluate any changes, because there is not one thing can fit every other problems of products. Okay, so no one size fits all. So that's all for me. Thank you so much. I want this to Miss Trang. You want to? Ở cái slide cuối cùng này cô nhấn mạnh lại là những cái yếu tố mình cần xem xét, đó chính là về product, về process, về packaging và về environment, và theo cái trình tự từ trên xuống dưới không thay đổi. Và sau cùng thì cái vật liệu bao bì nó chính là cái last defense, tức là cái rào cản mà bảo vệ cuối cùng đối với cái sản phẩm thực phẩm. Thì khi mà mình đã có được cái sản phẩm thì mình sẽ phải tính đến cái quá trình và cái vật liệu bao bì như thế nào cho nó phù hợp, để phù hợp được với cái hạn sử dụng của cái sản phẩm đó. Rồi sau đó mình tính tới cái môi trường mà mình sẽ sử dụng hay sẽ bảo quản cái sản phẩm đó. Và cuối cùng cô nhấn mạnh một cái điều rằng là dù có làm cái gì đi chăng nữa thì mình sẽ phải đánh giá bất cứ một cái thay đổi nào đối với cái sản phẩm này để mà mình có thể thay đổi cái công nghệ làm bao bì hay cái vật liệu làm bao bì cho nó phù hợp. Tại vì suy cho cùng thì không phải một cái thứ tương hợp được với tất cả mọi thứ được, cho nên nó gọi là no one size fits all như vậy. Và đây là kết thúc cái bài chia sẻ của cô. Thank you very much. Thank you so much. So these are my contact information. If you have any questions, feel free to ask. Okay. But thank you so much for staying put throughout your night over there. I'm so sorry. I wish I could go faster. It's already 10 p.m. Yes, I know. Rồi các bạn có khoảng 10 đến 15 phút chúng ta trao đổi với cô nhé. Mọi người xin có thể đặt trực tiếp câu hỏi bằng tiếng Anh cho cô, hoặc là tiếng Việt cũng được, nhưng mà hạn chế nói chung là tiếng Anh là tốt nhất. Xin mời mọi người ạ. We request them to raise questions. Yeah. Please be with us for 15 more minutes. Yeah. Don't worry. If they want to ask question later, also it's not a problem. They can get my email address also, or else we can have also another session just for open discussion with specific products in mind, something like that. Maybe. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Rất xin lỗi mọi người là mình làm trong một cái tình trạng là khá là trong một khoảng thời gian nó khá là hạn hẹp, nên thực sự là cô cũng không chia sẻ hết được mọi cái vấn đề. Mong mọi người thông cảm. Mọi người có câu hỏi gì thì cứ đặt ạ. How about our friends? Oh yes, from Mekong's training. Are our friends still here? Salos, are you there? Or is that Mary? Yeah. Mary's still there. Yeah. Yes, there? I'm here. Do you have any question, Mary? Yeah, Yes. thank you so much, Dr. Hayati. It's always great to be in your session. Thank you so much for joining us. I know it's late. Yes. Oh, we have one hand. We have one hand. Okay. Oh, okay. Mời anh chị tên là Gia Linh ạ. Thank you for your sharing. So I have one question for you. And normally we know that we will store the beer in the dark bottle, but now in the market we still have some beer that we store in the transparent bottle. So I wonder that are there any treatment
to the material that we make the transparent bottle so that we can protect the beer in that. Yes. So in general, other than adding the color, that is the cheaper one. Thank you so much for your question, Ms. Jia. We can also add a UV protection agent into not only the glass packaging, but also to the plastic materials. You can add that one. So that compound. So UV protection, normally, the agent is, there are many examples. They would look for something more stable. And most of the times, you can see from the chemical structure itself, they would need to have resonance. So that is actually what's protecting the radicals from actually degrading the quality of the product. So that is one of the treatments. In some cases, they apply also a thin layer of coating. So that's why sometimes you look at the glass packaging is looks like glass, but it also has a layer of sometimes plastic material, and in some cases wax. So it depends. Oh. Yeah, thank you for your answer. Okay, thank you. Any other questions? So the best one is actually to go with color edit. So you see the aesthetic, and then the product is well protected. But these days, if you realize, okay, this is the new trend that has just changed. Maybe it's not reaching the Asian market. Coke has switched their green packaging Sprite bottles to transparent. Because normally when you purchase Sprite, it's green in color, right? So, but now they have actually gone with the transparent color. The reason is because the color agent is actually hindering the recycling process. So they have actually switched to transparent bottles. Yeah. So it means that they have to add the UV protector or something else? Normally, if they, for that particular product, we are not really concerned for that. It's just, I think the appeal that they are looking for that particular products. We already have the preservation effects from the 100% carbon dioxide. And the thing that we need to maintain is that moisture and gas barrier for that package. Yeah. Có câu hỏi nào không? Any other questions? Các bạn có câu hỏi nào không nhỉ? Cái bài trình bày của cô thì sau khi mà cô đã bỏ đi một số cái thông tin nhạy cảm thì cô gửi cho chúng tôi thì tôi sẽ gửi cho các bạn theo cái khảo sát nhé. Nói chung là chúng ta đi tham gia những cái này thì cố gắng nên khảo sát. Rồi, any question? No, that's okay. I mean, I think everybody's already sleepy. They can ask questions. No. Okay, later, it's not a problem. Yes. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn không có câu hỏi nữa thì có thể sau này tôi cũng chắc sẽ phải sắp xếp với cô thêm một buổi nữa để chúng ta có thể nói chuyện và chia sẻ với cô nhiều hơn để thảo luận thêm. Nhưng bởi vì chúng ta sẽ rất là nhiều các câu hỏi, nhưng mà có thể là hôm nay hầu như các bạn đã thoát ra hết rồi, thì còn có khoảng 57 người. Ok, Bích Trang vô. Bích Trang rồi. I'm sorry, I'm experiencing internet connection. Yeah, don't worry. I'm just logging in again. Yeah, hopefully we can, you can actually turn on your video. We can take like some photos or something with everybody else. Yes. Okay, I'm let so me just sorry unshare. that at this time it's quite late in Vietnam, so that's why so many people just logging out. Don't worry. It's understandable. Maybe next time we can switch, the time, like, my night time or something like that. It just, I think more convenience during weekends. Seems like it. Because at this time I'm quite busy at the weekend, I have classes. Yeah, I can understand. Yes, it's that's true. why. But if I can find another present or interpreter, then it's okay. Okay, yeah, don't worry. Mọi người có thể bật cam lên được không ạ, để mình chụp một cái ảnh lưu niệm. Quý vị có thể bật cam lên được không ạ?
So take a photo. Please. Right. Yeah. I think all the students may have like other questions later on when they work or do their internship. Yeah. Actually, because this session is in English, so it's it's That's limit. okay. Yeah. But one advice that I would tell the student, because I see lots of progresses over here in the US, many new food products, and you see the trend right now is plant-based food products like vegan, those kind of things. There's nothing wrong. Yeah, there's nothing wrong with that. But when I tasted this one product, I was really interested to taste it. Actually, I showed the photos in there. It's like waffle, caramels, I think beverage, but I think they added too much replacer, like monk fruit, and then they have stevia. So the taste is really odd, and it is really like off-putting. So sometimes you can always have great packaging, great design, but if the product is not appealing, you just purchase one time, you will never come back. So that is also another issue. So we have to take care of most of the aspects, as much as possible. Yeah. Giờ có một số người chưa bật cam, giờ bật cam lên giúp nha. Hình như mọi người đã bật cam mà mọi người đã lại tắt đi rồi. Đâu nãy chưa. They turn on and then turn off the cam again. Rồi, okay. Okay, thank you very much. Thank you so much, Okay. Dr. Hayati. Thank you so much. Thank you everyone. so much, Dr. Hayati. Thank very you. much, Dr. Yeah. Hayati. Thank you. Really, So if really. anything, Thank you very much good- for your sharing. Good night. Good night. yes. Good night. Thank you, Yeah. Good night to you guys. and Yeah. Miss Trang. Hello, Yeah, Miss for Han. organizing. Anh biết Thành. Thank you. Yeah, despite their everyone. busyness. Have a good day, Dr. Hayati. Yeah, thank you so much. Yeah, if anything, feel free to just reach out. I will email you the slides. Maybe Yeah, okay. I think sometimes like 12 hours later. And then because I need to settle some things. You don't after need this. to be that quick, really. Don't really. We can Yeah. wait. We can wait. Okay, yeah, but thank you so much for organizing this. So please stay safe, everyone, and hope to see you guys again in another time or another place or something. Yeah. Okay. Thank you. Thank very you. much. Yeah. Thank you. Bye. Bye Bye bye. bye. Take care. Hope to see Thank you you. again. Yeah. Yeah. Bye bye. Bye bye. Thank Dạ, you. chào tất cả mọi người ạ. Rồi, xin chào tất cả mọi người ạ. Mình Hôm nay thành sẽ công quá rồi. cảm ơn Nay Hạnh. thành công quá, bài hay quá. Cảm ơn Hạnh. Muốn chết rồi Hạnh ơi. Sắp tới chắc